Hej allesammans och välkomna. Klockan är 10 och vi är live med Aktieportföljen. Första, vi kommer ha 7 stycken spännande bolag idag. Det är lite familjära namn kring Aktieportföljen, bland annat Zazz Energy och Divio Technologies. Men även lite nya namn där vi bland annat hittar Kind of Brave Entertainment och även Qlife. Men först ut så är det ett nytt namn i alla fall och det är Gabather. Och där har vi VD Mikael Robin Witt med oss. Hjärtligt välkommen. Tackar. Du ska få presentera och du kommer göra presentationen i engelska så mycket jag förstår. Ja. Yes. Och sen kommer jag återkomma och ställa ett par frågor. På svenska. På svenska. Okay, no worries. Jag börjar. All right, thanks for having me first of all. Actually, I've been here before, so I'm one of the routine guys. So the next 20 minutes I will give just a snapshot on Gabather where we stand today. And Gabather comes from the GABA therapeutics. GABA is a neurotransmitter we work with, and we work with developing next generation therapies. We work in the area of mental health and target mental disorders. So the Gabather team is myself, it's also Christine Ryan and Stefan Rehnmark. We are the three in the management with a very lean management team. Disclaimer is that we are right now in a financial transaction period and it's on December 20th. I'll come back to that, but as part of the presentation. Very short on Gabather. This is as short and bullet point and bulletproof you can make it. Keywords here in the Gabather itself that this comes actually from research of the University of Lund and University of Copenhagen, for many years of research within the GABA A receptor system in the brain. We have a very experienced board, very experienced management team. I'm going to introduce them a little bit more later. Area we work in is mental health and new therapies within mental health. Important also for me is to point out that we are bench to bedside. It's a bit of a catchword, but we literally synthesize our molecules ourselves and we drive the development all the way to the bedside, which means the patient. So we are not an in-licensing / out-licensing company. The market that we address is enormously big. It's a bit of a numbers game. I only read recently that the biggest industries in the world after oil and weapons is actually the pharma industry. Our drug candidate GT002 we've been developing for the last couple of years now has gone quite far, and a lot about it more later. We are at an interface between a phase 1b, phase 2 trials right now. We finalized our last and third and last clinical trial now in Q4. And I think we have a very solid patent and IP series, very important. And we do have a pipeline compounds going back to that we are bench to bedside company. So we have compounds that also patented that we can develop further. And the rights issue, a little bit more about that. Just key to mention it, we are listed in Nasdaq Stockholm since April 2018 at the First North Growth Market. And the area we work in, as I mentioned, is mental health, and I cannot underline, and I no reason to throw the big numbers around, is one of the very, very large health issues in current times. I think it's not an underestimation that 1 in 4 people will experience mental health problems, larger or bigger. Unfortunately, not all of them will be very serious. Mental health problem starts at a very young age, so we have an age group that starts very young and goes to a very old age. If you look at mental health in the elderly, the societal impact cannot be understood how big this is. It's a huge problem, and I think everybody that listens to this presentation knows at least of somebody who has some issue or had some issue with mental health, be it anxiety disorders, depression in this winter time, for example. The socioeconomic impact is enormous. Of course, people that are literally unable to go to work and participate in society are marginalized because of mental health issues. So the summary is we have a large unmet medical need that we are addressing, and we're trying to develop new therapies for that. That is our arena, so to speak. And the problems that we have, the problems we are trying to solve to address is there are many therapies available. Many of them are rather old. The molecules that you're treated with come from research from many years ago. There's, of course, always new development, always very interesting events happening. Many of them are inaccurate, though. They have side effects, and it is difficult to anticipate how a patient reacts to a drug in the first place.
There are some diseases and indications where there are no treatments, quite simple as that. And of course, precision is the name of the game. So there's a lot of room for improvement where we can actually go in and make a difference as a small biotech company. The solution that we are offering is we have developed through research on many, many years in academia, where I was involved in also in Denmark and Sweden. We've developed highly selective compounds that target a particular receptor neurotransmitter system in the human brain. We've developed a pipeline of those molecules as drug candidates. We've driven one of the candidates through 3 phase 1 studies, i.e. studies in healthy volunteers, where we want to know if it's safe and tolerable, and it is. And the drug that we are driving towards the patient trials is GT002. It's a very, very potent drug, which is good because you need low amounts. And it's very selective, which is also very good because that probably leads to very few side effects, and we haven't seen any. So how are we going to do this? Well, nobody is an island. That includes myself, so Christine Ryan and Stefan Rehnmark. We've worked together for many years now. We are all very experienced. We have all large careers behind us in the case of myself, biotech, big pharma, small pharma, medium-sized pharma, and half of my career in academia actually. So if you take all these 3 together, all 3 of us, I think we will get almost to 100 man-years in neuroscience research, and particularly in drug development. So certainly it's a team that can make things happen. And to back us up and support us, we have a board of directors with 5 people, including 2 new members that we recruited this summer, in particular looking at licensing agreement, and includes also Berdiuno, which was one of the founders of Gabather many years ago. It's very loyal, very dedicated board member for us. And this presentation is a little bit technical. I will try to simplify it as much as possible within a reasonable margin. The human brain on the left is basically run on 2 systems, one that accelerates the activities and one that decelerates. Glutamate is the accelerator, so to speak, as you can see on the right-hand cartoon. And GABA, from which the name Gabather comes, which stands for gamma-aminobutyric acid, long name, small molecule, is the brake in the system. And it's the balance between the braking and the acceleration that actually gives you the balance in the brain. And this is the GABA receptor system, which is absolutely key, and is the one that we modulate with our molecules. How important is the system? And this is a very busy slide. All I want you to do is look at the very first row, where you have a long row of disorders, diseases, health, mental issues, everything from Alzheimer to schizophrenia. And if you look at the third row, only at the yellow, all of these diseases have symptomology where you have deficiency in cognition. And cognition is a nice word for how we learn and how we understand the world, how we actually navigate ourselves in this world, how we understand what's happening around us. In some diseases, this is very, very seriously inhibited, dysfunctional, like Alzheimer, where literally all your memory functions, all your learning function are very certain. In other diseases, not so serious, but it's a common symptomatology in many, if not all, neuropsychiatric disorders. And our drug, our clinical candidate actually has positive effects on cognition, and that's why we're very open to which indication we're going to, but I'm going to specify this a little bit more. So key message from this busy slide is there are many disorders they have in common is that they have a deficit in the cognitive processing in the human brain, in those mental health issues. So what we have, what I'm trying to present is, of course, lead candidate GT002. The 002 name is because it was one of a list of compounds that we tested. This is now years ago. We ran it through a huge battery of preclinical research. We showed that it has positive effect in learning, memory, actually positive effect in social interaction, which makes it very, very interesting. It's not toxic, and now after 3 successful phase 1 studies, we can definitely say that it's safe and well tolerated in healthy volunteers, which is not a small matter. And I can tell you that the biggest day for Gabather was when we were all sitting in the office and we got the first news that the first trials in man
when it was given for the first time, went successfully and there were no issues. That was a wonderful, great day, and champagne corks were flying. We have an innovative clinical candidate, which is a statement by itself, is incredibly good. It's safe. We have not seen any side effects that are of any concern so far. It's well tolerated. We've given it in single and ascending doses, multiple doses. We have it, it's an oral formulation. This is very important. This is a medicine where you don't have to do any tricks to get it into the human body. You literally can take it as a pill. And on the right-hand side of the slide, you can see this is actually the pill of GT002, our formulation. It's a liquid and capsule. We patented the product process. We've patented the molecule itself. We've patented the synthesis of the molecule, and we've patented the formulation. So we've done a very, very thorough layer after layer, like an onion, patent strategy with our IP advisors. So I think it's a pretty good one. So we are very good there, and including the pharmaceutical development, which was actually one of the bottlenecks in this project. Very difficult to solve. We solved it in-house in research. So what we did, what we decided some time ago when we were going to go into what do you look as a biomarker, i.e. an indicator of if you have an effect or not. And you see in this slide, you have a number of diseases. They all have, as I mentioned earlier, deficit in the cognition and learning and memory in all these diseases. And what we decided to use was as a marker was actually neuroimaging. I.e. we want to look at how does the brain, the electrical activity and the energy consumption in the brain, how is that modulated if we give our drug compared to placebo or reference compound. So if we use big words here, we use two methods. One is electroencephalography. We look at the electrical activity in the brain. It's very, very fast. And we also look at MRI, which is an imaging technique, which is a little bit slower, but it gives you more of a regional distribution of the activity in the brain. So our philosophy was we want to look at the neuroimaging approach. We want to look what effect does our candidate have in healthy volunteers, and then we want to translate this into which indications we can use it with the biggest effect. So it is a little bit different. We do not necessarily take blood samples, but we believe that this approach can be very, very sensitive. And we already got some partners around in Europe who are totally convinced of this idea. And I think we will actually be a little bit of pathfinders in this new direction of including this and relying very much on this as a readout on how our candidate affects the brain also in patients later on. How does this look like? This becomes a little bit technical, but I think everybody should see what is that we're actually doing. These are real pictures from actually the MRI tube from the one that we used in the last clinical trial. This is how an EEG study actually looks like. People get a cap, you register the electrical activity from the scalp of the brain, and then you conclude if you have an activity. And I'm going to give you a real lab example of some data analysis, how it looks like with hands-on in a study. So it's what we have done. It's the EEG, fMRI. We combine these two methods at the same time. In our study, we look at the effect of our drug. And we know now that GT002, we are processing the data. We know that GT002 modulates network connectivity, which is very important in brain activity. That is the activity between different areas of the brain. And we believe that this can actually delay the progression of the disease. I think it's a very, very an interesting approach. And also, you know, this is also a journey for all of us. One of the things I've noticed as we go through the data analysis, that AI, which is such a hype and in everybody's back of everybody's head, can become very important in this also because we have a huge amount of data. And of course, if AI is good for one thing, then it's very good to compare a huge amount of data, which is even huger amount of data, if I can put it in a little bit sloppy way. So this will be very interesting. It's ongoing. And I want you to join me in this particular analysis. Here you see a very colorful center picture. This is actually the top of a head, if you look at the circle. And all I want you to look at, if you look at the baseline, which is the first top of the row, head, and if you look at 2 hours, IMP stands for medical product, investigation medical product. This is data from our study,
And you can see that after 2 hours, you have on the left side, on this particular slide, in this particular example, an activity. Red stands for high activity, blue for low activity, and this activity disappears again after 4 hours. This is the kind of work we are actually doing right now, and this is the kind of data analysis that will show us how does GT002 affect the brain activity, how long does it brain the activity, and in which area of the brain does it affect the activity. Once we know that and we have the whole data set together, we can move ahead and set, looking at this kind of pattern, where can we best use it in what disease area. Summary, first-in-class therapeutic, I think so. This is a very particular way of interacting with the receptor. The GABA-A receptor is a very known target, good described target. We completed single and multiple ascending dose studies, SAD and MAD. No side effects, well tolerated. We finalized the EG-fMRI study. We are analyzing it. The data are coming out very, very soon. We're looking for studies in patients for the next year based on the data that we have. We do have a compound pipeline. We have 2 patent families actually, and GT002 has been pushed very much forward because the proof comes with the pudding, and in our case, the proof comes with clinical trials and eventually in patients. Our patents are, I mentioned this earlier, very, very strong in my opinion. We patent compound matter for synthesis, formulation, and medical use eventually. What are our milestones? I already mentioned them before. We've gone through all the clinical trials so far. We've gone for selecting for a new candidate for trials for next year. We've finalized the EG-fMRI study, and we've gone through all the SAD and MAD studies quite successfully. So of course, what we want to do for looking for next year, looking forward, we of course are interested in working on licensing agreement with GT002. We are too small to run this all the way to the market. We're looking for a partner in phase 2 study, in phase 2 trials, either during the trial or after trial. We're very flexible about that. And we of course, with the proceeds of such an agreement, we want to then move ahead our pipeline. We do have compounds that are waiting actually for us in the lab, on the lab bench, to continue working with them. And these are what triggers can you expect from Gabather in 2022? We will start working with planning for patient trials ourselves that we have been developing. All the logistics are in place to be able to start with. We need, of course, the funding for that. Important for us to mention that, of course, we've been working with NIDA, which is the National Institute of Drug Abuse in the States, for over a long time. Studies will be finalizing in Q2 next year. I just want to highlight that one. We have also possibility of looking for so-called orphan drug application, which is specialty. It's very interesting opportunity for us there. We're looking at indications, schizophrenia, dementia, all within the area, as I mentioned previously, of cognitive deficits in these particular diseases, and looking at relief of symptoms, not disease modifying. And we also want to have, of course, a new drug candidate, again, depending on the budget and our success in the clinical trials that we get. And of course, the ultimate goal is to have a licensing agreement in 2024. A quick market snapshot. What's in on the right hand side? You can see what is the value of these kind of projects. They're all in the hundreds of millions US dollars. This is all phase 2 trials, and the poster child of all these agreements or deals is of course the Biogen Sage Therapeutics, and I highlight this in particular because this is a molecule that targets also the GABA-A receptor with another chemical structure. I believe that GT002 compared directly has a very good profile as compared to. So just to give you an idea, there's a potential that is in the volume of this kind of agreements. And we are of course currently talking to potential partners. Just to underline that these kind of studies were actually suggested and recommended by potential partners years ago. Said what we want to do is, what we want to see if GT002 affects activity in the brain. Last but not least, of course, is that among all these data points, it's a learning process for us. We've been approached by people that are interested in looking at the long-term COVID and cognitive defects, and also I think AI and assisted digital image processing becomes very, very interesting for us as we analyze the data from the last trials.
Last but not least, I would be a derelict of my duty. There's an investment opportunity in Gabather. We have a transaction period that ends December 20th. We will use it, of course, as mentioned previously, independent for phase studies while we're working on business development and licensing agreement. Focuses on partnerships, of course. We'll continue our drug candidates depending on our budget, and of course we want to keep the operations running and the runway extended. And I think I miraculously made it within 1 minute of my time margin, and I thank you for attention. Thank you for the opportunity, and there's the last two links you can click on if you want a little bit more on the transaction itself. And I think that's it. Tusen tack. Jag tänkte att vi börjar med den här MRI-studien som du pratade lite grann om. Nu är ni har ju fått resultat nu, ni jobbar på analys som jag förstod från presentationen. Men när den väl är finaliserad, hur förberedda är ni på att påbörja fas 2-studierna direkt? Det har vi redan gjort. Förberedelse till en fas 2-studie tar väldigt lång tid. Du måste hitta en riktig partner, du måste hitta en protokoll, en synopsis och alla de där ting är på plats. Det är bara vilken patientgrupp du tar, vilken är din partner på sjukhuset och så vidare. Det är på plats. Så beroende på hur analysen går och presentationen av analysen kommer vi gå igång. Det är nummer ett. Nummer två är vi ska också använda analysen av FMRI-data och EEG-data till diskussioner med partners. Och det är mycket möjligt att partner eller en potentiell partner har sin egen idé, sin egen klinisk program och de vill se hur de där data passar in i sitt program. Det är lite skillnad mellan det vad vi kan planera, men kommer alltid att lyssna det vad en potentiell partner är intresserad i. Och ni är i diskussioner med partners as we speak så att säga. Men vad är det ni letar efter i en partner för er forskningsdel? Är det stöd eller hur? Vad vi letar i en partner är att vi vill gärna göra att till exempel en partner kör en stor klinisk studie samman med oss. Eller att en partner gör en licensing-avtal med oss. Så vi är väldigt flexibelt och vi har jobbat med många partners inom akademin, inom CROs, men nu är det medium size och large pharma vi pratar mest om. Men hur de vill utforma den kliniska studien, det är upp till dem och vilken indikation är också upp till dem. Men samtidigt måste vi parallellt stå på egna ben, så to speak, och vi måste kunna utveckla vårt eget program. Men det är stort intresse i de data som kommer ut nu eftersom det alltid kommer tillbaka till där jag gick till det första business development-möten många år sedan. Varifrån. Jo, men det var vi vill veta, vad gör GT002 i den mänskliga hjärnan egentligen via FMRI? Kom tillbaka när du har de data och så kan vi prata vidare och det har vi just gjort. Kan ni gå vidare till fas 2 utan en partner eller väntar ni på att... Nej, det är alltid en fråga om hur stor eller hur liten, hur långt eller hur kort resan ska vara. Men definitivt, vi har gjort en del planer att köra vidare med en fas 2. Vi har alla partners här på plats. Och jag kan bara säga att vi är väldigt aktiva med att titta på soft funding, third party funding hela tiden. Så vi måste... inte vad jag kallar på svenska, think positive, vi ska alltid titta framåt. Och hur är tonläget när ni diskuterar eventuell kommersialisering då? Ja, det är väldigt olika. Det blir så lite floskler, det beror på vem du pratar med. Det finns folk som är väldigt intresserade och det är speciellt de som är intresserade i imaging. Det är inte alla som är det. Och det finns också en del partner som är väldigt intresserade i GABA som ett target i din... Och det finns någon som inte tror det som target. Så det finns en helt spektrum av det. Så för oss som en liten biotechbolag, det är också att ha lite tur. Vi måste ha riktig tid så det passar i pipeline i en stor bolag. Det ska passa i den indikationen de jobbar med. Så det är därför också att vi alltid planerar, satsar för att köra vår egen kliniska studie. Jag menar i en diskussion, bara för att avsluta det, i en diskussion, ju starkare du står, desto enklare diskussion med en potentiell partner. Men ellers om du är helt beroende av en partnerskap så blir det lite tricky.
En av fokusområdena i emissionen som just nu pågår, det är just affärsutveckling. Tänkte att du skulle kunna få utveckla exakt vad det är som ni vill utveckla. Vi behöver utveckla partnermöten, presentationer som det här och möten med de stora farmabolag efter vi har presenterat vårt datapaket som vi har nu. Som vi är väldigt stort, både prekliniskt och kliniskt datapaket. Som är ganska bra. Det är inte helt enkelt när man tittar på läkemedelsutvecklingen att nå så långt. Så vi står, jag säger alltid att skeppet är nästan i hamnen. Alltså, det är almost där. Och det är en klinisk fas 2. Men igen, behövs inte bara att nå så långt. Man måste också ha lite tur med vilken tid, vilken profil är det av intresse Big Pharma. Men, I bilden som visade lite företagsemissionen, det var ju en av flera fokusområden som du presenterade. Jag tänkte fråga dig, av de här 4 områdena som jag såg i presentationen, vad kommer att prioriteras? Primärt är det allt som har med kognition att göra. Och det kognition per definition är alla områden som är inom storområdet demens. Det är säkert den mest intressanta och den mest straightforward. Och det är din unmet medical need, medicinsk behov är jättestor. Och du tänker på kognitiva defekter, det finns till och med så allmänliga symptomer som stress leder till kognitiva defekter. Så det är definitivt det en prioriteringsområde. Kognitiv dysfunktion inom de olika områdena. Och det är lite mindre än 29 miljoner kronor som ni vill ta in. Täckningskurs på företagsemissionen 1,3 kronor. Har ni täckningsförbindelser eller garanter i den här emissionen? Nej, vi har inte någon garanter i den här emissionen. Så vi får se hur emissionen går och resultaten av emissionen kommer också styra vad vi kan göra, hur långt vi kan nå. Det är en specifik tillfälle, det är som jag sagt klinisk utveckling av GT002 för att kunna licensieringsavtal och pipeline, det är vår prioritet. Och till det behöver vi den runway. Vi fick in en fråga från en tittare som också är nyfiken kring den företagsemissionen som ni gjorde i mars. Hur påverkade den er finansiella ställning och om jag får lägga till, varför gör ni just nu en till ny emission? Vi gör en ny emission för att vi behöver den runway för att köra vidare. Hade vi inte gjort emission i mars, vi inte nått en avslutning av den här studien. Så det har varit förseningar inom studien. Dels var det rent otur, dels är det kliniska studier, blir alltid försenat tyvärr. Så det har tagit längre tid än vi har hoppats på. Men de resultat som jag har sett tills vidare, de är jättebra, så det har varit värt att vänta och faktiskt ha de resultaten inne i huset nu. Och det också, kan också säga att de resultat som den del som vi själva har analyserat och igång med, det har väckt faktiskt ganska stor intresse hos nya partners till nästa år. Inte bara pharma men också akademin. Så. Ni har ju tecknat ett samarbetsavtal med franska Minding. Vad kan du berätta om dem? Jo, det är ett franskt bolag som är experter inom EEG. Och jag tittade runt så mötte jag, hade en del möten med dem och de har exakt samma vision som oss. Och jag är inte expert i EEG, men det är de. Och deras vision är att använda EEG inom läkemedelsutveckling mycket mer än man gör vidare. De tror att det är den absolut bästa metoden och jag håller faktiskt med dem. Så de var väldigt begeistrade för de data jag skickade in. Så det gick faktiskt så när jag skickade en liten datapaket till dem och sa, vad tycker ni? Är det här intressant för er? Och de är superintresserade i det och det blev en riktigt bra samarbete. Jag är väldigt glad att ibland har man tur och det viktigaste är viktigt att hitta de riktiga partner på riktig tidpunkt. Har det partnerskapet öppnat upp dörrar för eventuella nya diskussioner? Menar du med Myndig eller? Yes. Jo, absolut. Så de håller på att verkligen gräva sig ner i de där data och det är bara skönt att se. Så jag förväntar mig ett paket från dem väldigt snabbt. Vi har gjort en pressrelease omkring det. Och de vill såklart, baserat på de data, köra vidare sammen med oss i det nya projektet. Till exempel EEG-studien i patienter i nästa år. Vem vill ta som partner till EEG? Myndig kan vara beroende på om det fortsätter att vara så bra som det är nu.
som det ser ut nu. Vi fick ju se er roadmap för 2024, så istället för att ställa frågan vad aktieägare kan förvänta sig under 2024 så tänker jag att jag ställer en betydligt mer långsiktig och kanske mer öppen fråga. När det kommer till att ta in nya läkemedelskandidater, hur ser ni på det? De står på labbbordet och väntar på mig, på oss faktiskt. Men problemet är när du har 3 personer i en Nasdaq-registrerat bolag inom läkemedelsindustrin med kliniska studier, det är väldigt svårt att hitta det. Så snart vi har budgeten och resurser till det så det är bara literally bara trycka på en knapp. Det är nummer 1, nummer 2 är som gör det lite ännu bättre. Vi har gjort massa upptäckter och fel med GT002 och vi kommer att har gjort det fel en gång. Jag kommer inte att göra det en gång till. Så de nya kandidater, de kommer att vara betydligt snabbare. För jag vet vad jag ska göra eller vad ska jag inte göra. Och det kommer att vara också betydligt billigare för de resurserna kommer att användas mycket mer effektivt. Så patenterna är ju det. Det är inte bara inom GT002-gruppen. Det finns GT004, 5, 6. Men också finns en helt annan kemisk grupp som vi inte har tittat på ordentligt egentligen på grund av vi har inte resurser till det. En annan kommer kanske bara föra till det till exempel. Det finns en helt gigantiskt stor område som vi inte ens har undersökt. Och det är hela området med smärta. Och GABA-receptorer är involverade i smärtkonduktion. Vi har aldrig tittat om det. Men det hoppas vi kan göra nästa år. Det är med på roadmappen för det. Roadmappen ska också vara realistisk. Eller ska jag sätta så många grejer på roadmappen som jag kan tänka mig. Men det är det. Mikael Robin Witt, VD på Gabather. Tusen tack för att du var här och presenterade och svarade på våra frågor. Jag tackar. Nästa bolag som ska jag presentera här alldeles strax, det är Qlife och det är VD Thomas Warthoe som är här och kommer att presentera. Så häng gärna kvar och ställ era frågor i chatten också, ska jag se till att försöka förmedla dem till VD. Men vi är strax tillbaka.
Då vänder vi oss mot nästa bolag som ska presentera här på Aktieportföljen live. Och när vi gör det så byter vi också språk till engelska. We welcome Qlife CEO Thomas Warthoe, who will be presenting. Welcome. Thank you so much. I'll simply hand over the word to you, and then I'll return in just a moment to ask a few questions. All right, then I'll take it from here. Thank you for that, and hello to everyone. Qlife has developed the EcoHealth platform, a platform that makes it possible to test for various blood biomarkers in your home, either by a healthcare professional or by yourself. It sounds maybe easy to do that, but actually there is no system today that makes it possible to do that. Or to be more precise, there is no system which is approved for doing that. So there are lots of systems, so-called point of care systems, that are approved to be run by a professional person. But there's no system approved for being operated in your home by yourself. And at Qlife, we expect EcoHealth, our product platform, to be the first one, and thereby facilitating that most blood data can be sent from your home and into a healthcare facility for further follow-ups. Now, for the next 20 minutes, I will focus on the following points. First, I will talk a little bit about the background and where we are today. Then I will tell you a little bit about our focus field, which is called Hospital at Home. And then recently, we have entered into an agreement with a Chinese company, and I will talk a little bit about the structure of that agreement. I will get into the value of the agreement and the milestones, and then finally, I will tell you a little bit about our plan forward and a short summary. So you can ask, why is it important to be able to send blood data from your home by yourself? Well, I think as we all more and more realize, resources are limited, and public healthcare in particular is expensive to run. We all know that. People are, at the same time living longer life. We are getting older and older, which of course is good. But it also means that there are and there will be more diseases to be treated. Therefore, the ability to monitor your blood data more frequently is important, to be able to trend yourself so that you can see it coming, so to speak, all the diseases. It's actually the monitoring that gives you the information which way it's going with your health, something that no one really actually is doing today, because there are no tools available to do that. Sorry. So we have to find new ways to keep the productivity in the healthcare sector up with the same or maybe even less amount of personnel, because otherwise it's going to be too expensive. And we must give people the ability and the tools to be able to participate actively in keeping themselves healthy. Otherwise, the burden on healthcare system will become tremendous. I guess we're already seeing that a little bit. So Qlife's vision has always been to allow people access to the data that means the most to them, their personal blood data at the clinical grade level, which will give you an exact status of your health at any given time. And the word prevention is probably the key word, because in reality, we want people to react many years in advance of actually becoming sick or whatever, getting whatever condition. And to be able to do that, people need the tools to understand exactly how close they are to becoming sick. Now, in regard to Qlife and our EcoHealth platform, we have certainly, I think it's fair to say, worked really hard to do that since our inception, or basically since our IPO in March of 2020. I think we have come a long way, although our share price doesn't really reflect that today. But I think there are reasons for that. First and foremost, I really would like to say that we have an amazing technology platform and a product which is built over the past few years, but actually goes maybe 10, 15 years back in terms of know-how. In my mind, EcoHealth is second to none. Now, as mentioned, we need
The barriers that we at Qlife has seen has a lot to do with, for instance, the regulatory environment. Because what we have seen is that during the past few years, it has become much more difficult. In the old days, we could self-certify under what was called the IVD directory. Now it's called the IVD regulation. And the amount of test and technical documentation that we need to deliver to authorities has increased tremendously. As an example, I can say that in the old days, when we filed, we had to deliver probably around 1,500 data points. Today, we have to deliver around 15,000 data points. And we have to submit a full technical file, and then we have to wait for the authorities to approve it. And that potentially could take up to a year. So that can potentially be very long, and just sitting and waiting for that, which I think, in my mind, is a little bit critical that the system works like that. And for a small startup company, that's a problem. But nevertheless, that's the way it is. So you can say one of the big barriers today for bringing blood biomarker testing into the homes of people is really the regulatory environment. On the good side, you can say, of course, under the pandemic, which of course was terrible, but we brought our product to the market under the pandemic, and we learned a lot from that. And basically, the product platform achieved a lot of robustness. And on top of that, I guess you can say that people in general were taught how important it is to monitor biomarkers. Of course, in this regard related to viruses, but there's a general understanding that actually monitoring other types of biomarkers related to your health is really important. And you need to be at the clinical grade level. So in other words, the data needs to be the same as the data you get in the hospital in order for it actually to be meaningful. Now at Qlife, I think we have worked really hard to basically try to give people that understanding. What we see is that nevertheless, probably it is still a little bit too early to bring our product platform into the consumer market. So we are still focused on what I call the professional market. And that really means that we can use our platform to help to find new ways to treat people and generally cost in the healthcare, in the public healthcare. Now, as mentioned, we need solution for increasing productivity to be able to treat more patients. So we need to develop models to do that. One model is what we call hospital at home, where a percentage of patients that are not necessarily critically or acute ill can be hospitalized in their own home, as opposed to being in the hospital. One of the key barriers for this model is exactly to be able to send blood data from your home. Because typically there are 3, 4, 5 blood data points that a doctor absolutely needs to see and to monitor constantly, in order to follow the patient. And if you have to bring the patient into the hospital to get those numbers, you might as well just keep the patient and them having them occupy a bed. So alternatively, what we propose with EcoHealth is that the blood data can be taken in the home by the patient self or by a healthcare personnel that goes to the home. Maybe the family can help to do it. Somehow it can definitely be done. And this is a much cheaper model that hospitals all over the world today is testing out. I just wanted to give you an example here. Since Qlife, we are listed in Sweden, but we are actually operational in Denmark. So we use Denmark as our focus country, and it's also here that we are running studies. Currently, we are running a study at North Zealand hospitals where we are focused on patients with pneumonia, actually patients that are having influenza, but eventually it turns into pneumonia and potentially, people can die for that. Every year in Denmark, there are 48,000 people that are hospitalized with pneumonia. Many of these people already have one or several conditions and therefore is at risk of being seriously ill from pneumonia. At the same time, these people are not necessarily better treated in the hospital since they
often just need to be monitored with the blood values I was talking about, in order to secure that the numbers doesn't increase, especially their infection data, and hence, otherwise they would get seriously ill. And this can be done from home. And there are certainly other diseases that fit the same category of people with chronic conditions that there are more and more of that become sick or something else, and actually just as well could be hospitalized in their own home and monitored from there, provided, of course, the important blood values can be obtained. So from the studies that we at Qlife participate, we estimate that in the long run, up to around 20% of hospital beds can be freed up under this model. And this would transition into very large public healthcare savings. It's obviously something that will take time, and we start out now, but eventually we think the number 20% is possible to reach. Now at Qlife, being a small company, we have decided to focus only on few markets with this hospital at home focus. Being in Denmark, we are running our studies here, but the two other big markets that we are focused on is China and the UK. In the UK, we see that the public sector healthcare is under tremendous burden, and there's a very big interest in having people hospitalized at home. But the really big market that we are focused on is China. And I'm very happy to be able to say that we have recently struck a deal with a very significant company in China called Hipro Biotechnology. Hipro is a company that has developed their own point of care system, which they are selling to around 14,000 hospitals in China. The numbers over there are pretty overwhelming always. There's more than 35,000 hospitals in China. And Hipro is, as I said, selling to 14,000 of them. Now, the deal that we have struck with Hipro is exactly focused on what I talked about before, hospital at home. And it was really tremendously nice to meet with Hipro and find out that they have the exact same vision as we do, namely to be able to transit people from hospital into their home. Now, the agreement that we have struck with Hipro is structured so that there are 4 important points that we are focused on together. First of all, it's about integration of reagents, meaning that, when Qlife, when we are implementing different types of assays, different types of tests on the EcoHealth platforms, we are purchasing our reagents commercially from wherever we can get the best quality and the reagent that fits our platform. But with Hipro, and we do that with 2, 3, 4 biomarkers. But with Hipro, they today have more than 35 tests on their system. And more importantly, the assay methodology and structure that they use is directly possible to implement on EcoHealth. And that means that we very quickly actually can scale up to have a pretty significant menu of tests on our at-home system. The other big point is, of course, the regulatory approval, which I was talking about before, which is very heavy for a small company. But here we are talking to a company that has already done this more than 35 times with the Chinese FDA. It's a process that they are very familiar with. And under the agreement, Hipro will carry all costs associated to getting all the approvals for the Chinese market. And on top of that, there's another interesting aspect, which is that in China, you can actually CE mark products for the European market. And Hipro works with the German TÜV, which is one of the very big notified bodies where you normally need to file all your documentation to be approved. They work with them, and hence for Qlife, it is actually possible that we can run our CE marking process in China for the European market, which I think is a tremendous cost saving for the company. And then, of course, the commercial point is that Hipro will distribute and sell our EcoHealth
platform to the Chinese hospitals. We have struck a very interesting deal. I will give you the value of that deal on the next slide. We are very happy with that. And the final point is also a major one. One is that the production of the EcoHealth system will be transitioned to China. First, we will focus on the consumables because those are the ones that we really need to scale in volume and get COGS down. And eventually, we will also transition the device to China. Of course, we are very much aware that, setting up in China, we all know there are some dangers associated with that. We believe we have a fairly good model to accommodate that, and especially for the device, it will take years before we actually have it fully manufactured in China, so that we can sort of learn from during the process, how things are developing. So we will keep key components here in Scandinavia for as long as possible. Now, this picture I'm showing here was taken, I think, around 5 days ago, where we were celebrating together with Hipro, Chinese style, which was really, really nice, really very nice people. And the value of the agreement I have summarized here, the 4 points I think that are important. First of all, under the agreement, Hipro will take 3 tests forward. The first one being our C-reactive protein test, which is our test for measuring infection levels. And then they will carry 2 more under the agreement, which probably is going to be in the cardiac field, because that's one of the major organs that needs to be monitored when you are in the home and hospitalized. In the longer run, probably also kidney, liver, metabolism, etc. kind of test will also be on the menu. But initially 3 tests during the next 12 to 18 months. Then Hipro is forecasting that sales first year with the EcoHealth platform in China will consist or will correspond to around 10 to 20% of current Hipro sales, which is 25 million units. So that corresponds to around 2.5 to 5 million EcoHealth test capsules. And if we calculate that into conservatively what that would mean in terms of revenue for Qlife, we are in the range of 100 to 200 million SEK first year, which is probably going to be 25, maybe 12 months, a little bit into 26 once we are ready. And 5 years later, we are forecasting together that, conservatively speaking, sales would be in the 300 to 500 million SEK from the Chinese market to Qlife. And of course, I need to emphasize here, but when I talk about this revenue structure here, it obviously is Hipro revenues. It's important to say that there will be a profit sharing on the gross margin, and here Qlife is secured 20% of that. So Qlife will always get 20% of the profit, the gross margin from these sales figures. In terms of the milestones under the agreement, I have listed it here, the 3 tests I'm talking about. We will start the integration in January 24, focusing on CRP. The second test will start in March, the third one in May. Then we expect that in June 24, we will submit in China the first application for our C-reactive protein test, the second one in August, the third one in October. And then the expectation is that our CRP test will be approved from October, December next year, at what time we would start to sell the product into the Chinese market through Hipro. The second one would be approved, we expect, between December, February, and the third one between February, April. So that's really the milestones and the timelines that we are focused on achieving at this time. Now, here at the end, just a little bit about the strategy plan and where we are going to be focused forward for Qlife.
First of all, I think it's important to mention that Qlife has gone through what we call a cost reduction program under COVID, where we were one of the big suppliers here in Denmark, selling to professional sports and everything else in that category. Being 75 people, today we are down to 12. And that's actually a model that's quite nice because in the meantime, and because of everything I talked about, the platform today is quite mature, and we only need 12 people to basically operate the system and make sure that we can work through partnerships. So we have a very cost-efficient organization today and a very, very high-tech product platform. And of course, the second point, as I talked about, we will definitely focus on making Hipro successful in the Chinese market, because that means that we will be successful as well, potentially getting products to Europe and start to sell here also through the CE marking process going on over there. And then we will focus on striking other deals and expand with similar type of agreement, partnership agreements into other big markets. So the key actions for the Qlife personnel is that we expect around 40% of our people will focus on technical and design transfer production setup in China from now on. 25% will focus on the regulatory approvals in China and EU, as I talked about, making that happen. About 15% of our people will be focused on striking new partnerships for new markets. And of course, 20% of our people will focus on fulfilling all the requirements related to being a listed company and all the administrative tasks. And my last slide here is really just to summarize what I think are the big points for Qlife. First of all, I think Qlife is just at the beginning of sort of a new area where we will see new models being implemented into the public healthcare system. And eventually that will transition into the homes of people where you actually can start to be, an active player in monitoring your health at the clinical grade level with your blood data. We think that has really big perspective. We have already proven and continue to prove with this Chinese deal that the platform can be scaled. We think we play very actively into public healthcare models that needs to be developed. We think in the end that people will actually get better treatment outcomes from this. And generally speaking, there is a new mindset and understanding that, monitoring biomarkers is something important. And the last graph I have included here is really just to show you something which I think is kind of funny or interesting. And that is that when we were at the height of the COVID in March of 21, the EcoHealth platform was relatively new, which really equals a certain, amount of risk, high risk in the product platform. At that time, we had a market cap of around 600 million SEK. Today, in December 23, the product platform is very mature. I think our potential, hence, is higher than ever. You could say the risk in the product platform is low, and business model is probably moderate to low. So we are in a much, much better position, but our market cap is very much lower than that. And I think obviously that we at Qlife from now on will work really to make sure that the value becomes, transparent and transition into our share. So that's our job forward. That's all for me. Thank you so much for listening. Thank you very much, Thomas. So in the case study that you presented there, sort of in the beginning of the presentation was about pneumonia, but I was curious about if there's any other use cases for EcoHealth. Yes, in the UK, we work with a company there which is very close to the NHS. And here it's typically people with heart failures, which are, not necessarily very critically ill, but where you need to monitor certain heart biomarkers that gives the physician the exact status of
where these, how they are doing. And it's so much cheaper to keep those people in the home as opposed to having them occupying a bed in the hospital. And so we're seeing the exact same trend with cardiac. In China, we also see it with kidney failure. That's also a very big field. So those are the three areas that we sort of is involved with. And but I think there will be many more fields. When I read through the Q3 report, there was a mention of a strategic overview, and I assume this sort of relates to the cost reduction program that you presented here towards the end. You write that the new operating model means that you will sell your product as a concept. Why is this the right move? Well, I think, we have tried to sell our product. I guess you can say we always been a little bit ambitious because we wanted to bring this product platform, which we really think is, really, really nice. It's really a very high-tech product. And we wanted to, go straight to the end goal, so to speak. We wanted to bring it into the hands of consumers, you and me, layman person. But what we have learned is that that's probably a little bit too ambitious because as I was talking about, people still are not entirely ready, to sit at home and do a finger stick, get blood out of the finger and then into the capsule and then, get the data and maybe more importantly even to, what do they do with the data and what does it actually tell them. So I think, things like that has meant that there are still barriers to market. So we are conceptually, we are trying to move this forward into something which is still in a professional setting. And here we are really seeing that there are lots of different initiatives going on to be able to do something like this. And I think we can play a really important part of this because, as I was talking about, being able to send blood from the home is still impossible. There's no system approved for that. So without systems like EcoHealth, you cannot really do that. And that's that's what we're talking about in the report. Has it affected sales cycles? Yeah, I mean, in terms of sales, obviously, we have been a little bit surprised. Again, that, I guess we were a little bit naive in the beginning. We thought there would be a lot of more people interested in just selling. But I guess what we are realizing is that to sell this product, it requires a pretty big sales and marketing machine, which we don't have. And of course, then also it's necessary to have the regulatory approvals before you actually can start that. We have found a way to bring the product to the market initially as a wellness product or so-called research use only product, which is possible. But obviously that's not the absolute best way of doing it. It allows us to put the product on the market. But without the actual approval, it's difficult really to market the product. So what we are seeing is that can we get the product into the professional setting, basically everything I talked about here, then the public is very, very interested in purchasing this platform, and hence we would expect pretty significant demand for the product. But it is a requirement here that we have the regulatory approvals. So let's move on there then. We'll have to wrap it up in just a moment, but I'll leave on one final question. We've heard a lot about your partnership with Hypro Biotechnology, but I'm curious towards the regulatory process as well. When it comes to costs relating to it, how does the distribution look like in the partnership? Yes, that's very simple because they will carry 100% of the cost. Essentially, we will have no cost from China, and I can actually let you know that we've been over there now 2 times, and I still have not had my credit card up from my wallet because when we arrive there, the Chinese, they receive us and they take care of everything. So and of course that doesn't mean so much. But the idea is to say that the Chinese will carry all the cost related to the Chinese market. And of course,
I also want to stress, we're obviously not naive. We understand that there is a danger to selling in China, et cetera, et cetera. But as I talked a little bit about, we have a model to make sure that we keep control of all the source codes, all the very complex components of the device, et cetera, et cetera. So I really think this can be very good. And for Qlife, there's a lot of indirect financing in this agreement through them carrying all the costs. Thank you very much, Thomas Warthoe, CEO of Qlife. Thank you so much. I appreciate being here. Vi byter språket igen och vi byter tillbaka till svenska när Sensodetect alldeles strax ska presentera här på Aktieportföljen live. Det är vd Per-Anders Hedin som kommer att gästa alldeles strax, missa inte det. Då välkomnar vi Per-Anders Hedin, för han är vd på Sensodetect som kommer att presentera här alldeles strax. Hur är läget, Per-Anders? Det är bara bra, det är toppen. Härligt. Jag ska låta dig presentera så kommer jag strax att komma tillbaka för att ställa ett par frågor. Toppen, tack så mycket. I will do this presentation in
Paus in English. Hope that's okay. The questions would be in Swedish or English. I can do with both. So I'm Pia Hedin. I'm the CEO of Sensodetect. Don't you think that the brain is amazing? Your brain contains about 100 billion microscopic cells called neurons. So many would take you over approximately 3,000 years to count them all if you would start now. Whenever you dream, laugh, think, see, move, breathe, or in our case here, it's because those tiny chemicals and electrical signals are racing between these neurons along billions of tiny neuron highways. So the brain is simply amazing. It's quite complex as well. It's made up of three main regions: the cerebrum, the cerebellum, and the brainstem. And it is the brainstem that is the focus of this company. Because one of these highways, our brainstem auditory pathway, is located at the base and the center of the brain in the picture on the left. And based on more than 30 years of research at Lund University, we have at Sensodetect created a way to measure these tiny electrical signals reaction to sound and match it to different diagnoses. We simply follow the electrical signals all the way from the inner ear through the brainstem and at its end station, cerebrum's temporal lobe. What you can see on the right-hand side of the picture is how we actually measure them. So as these neurons are firing away and through the auditory pathway, up the brainstem and to the midbrain, they emit tiny signals. These are then translated into what we call an ABR curve, and can differentiate between a diagnosed person and a non-diagnosed person. These are variations in amplitudes, in interval peaks, and the latency, to mention a few of them. I think this slide we've seen before and heard in the news. This is taken from the EU Council on Mental Health on the 13th of November this year. It shows that we have a very large increase in the growth of anxiety and depression, with 25% in the first year of the pandemic. We have a 22% increase in loneliness in the EU after COVID-19, meaning that it's continuing. And a staggering 49% of the young people, adults 23, don't have access to mental health support. They don't believe they have that. They don't believe they have the support and the understanding of the community or in the medical profession. Before the pandemic, 1 in 6 had mental health problems. And although I believe strongly that this will be more like in 2 or 3, in today, what we do know is that 1 in 2, that means 50% of people felt depressed or anxious in the last 12 months as of June 2023. Depression and different functional disabilities have been in the focus for the media for the last years. These are, of course, due to a lot of different factors, and I will not go into those factors. I have my personal theories, but those maybe I can leave for comments later. However, I find it extremely interesting that psychiatrists are virtually the only medical specialists that never look at the organ they treat. I mean, if you think about it, if you have a chest pain, you go to a cardiologist. They do blood work, they do the measurement of the pulse, they do blood flow analysis. You go and you think you have pain in your leg, and the orthopedics will, of course, do an X-ray. Psychiatrists, however,
don't have the correct tools and enough effective tools to do the same that the cardiologists and the orthopedics do. And I think that has to change. Now, there are many reasons why that has to change. One of them is, of course, that over time, it's hard to compare the treatment methods, but it's also hard to compare one psychiatrist's view over the other view, and there's no way to compare. We offer a solution for that, and I think it's time that we use the tools that we have at our disposal today, meaning technology, meaning different measurement methods, artificial intelligence. So therefore, the mission of Sensodetect is to improve objectivity, increase efficiency, and reduce costs in mental care. To do that, we offer in 3 different areas. Sensodetect Diagnostics, we offer an easy-to-use test for screening and diagnosing different mental conditions. We offer in Sensodetect Health an easy-to-use objective hearing screening test. We offer an easy-to-use 100% objective test to measure the medication's effect on the patient so that we can select the right medication and the correct dosage. I will leave you with a short video presentation before I move on and talk a little bit further on these pressing issues. Introducing Sensodetect Vera, fast, easy to use, and fully objective tool for detecting mental illness. Based on more than 30 years of extensive research in clinical psychoacoustics at the Department of Neuroscience at Lund University, we deliver a safe and diagnostic aid that has a sensitivity and specificity of almost 90%. Within psychiatric care, Sensodetect Vera improves both diagnosis and treatment efficiency to not only reduce hospitalization costs, but also foremost to improve the quality of life for patients and their families. The technology, brainstem evoked response audiometry, works by stimulating the patient with sound and measuring their brainstem response. The patient's elicited waveform response is measured by surface electrodes at the forehead and mastoideus and is characterized, among others, by the relation between amplitudes and latencies of specific peaks. All patient test data is sent to Sensodetect for brainstem analysis and translated into an audiogram with curves called Auditory Brainstem Response, ABR. The ABR is then compared to a healthy population and to different diagnosed groups such as ADHD, autism, and schizophrenia, where discrepancies in the ABR curve can be related to each of the different diagnoses. Finally, the audiograms are reviewed by a healthcare professional and used as an unbiased support for diagnostic observations. So now I hope that you have a better understanding of what that we're actually doing. Just a quick summary of it. Basically what we do is we ask a patient to listen to specific sounds through headphones. We record those reactions that the brainstem has through electrodes, 2 behind the ear and the mastoid bone, 2 in the front of the forehead, and then control so to see that we are measuring the right thing in the arm. Those then are translated into different biomarkers that are specific for different diagnosed groups. And through one test that takes about 14 to 15 minutes, we can say with a percentage certainty that your brainstem is the same brainstem as the different diagnosed groups. Meaning, for example, 75% comparison to the diagnosed group of, for instance, ADHD or autism or schizophrenia or depression and so on. It's important to say here that this is not an absolute science as of yet. Maybe in the future it could be, but we are a very good tool for screening and diagnostic support.
The different areas that we are in are the medication, diagnosis, and health. Currently, we are offering our services to ADHD, autism, and schizophrenia when it comes to medication. And I'll go through a little bit more about medication in a while. We are also offering Sensodetect diagnosis, ADHD, schizophrenia, and autism, and we're looking into the areas of depression and cognitive plasticity. Cognitive plasticity is, for instance, very important if you are subject of an accident or get a stroke. That is the brain's way of reformatting itself and shaping it through the new neural pathways. And then we have, of course, Sensodetect Health, which is the basis of this technology, hearing test. So the ABR technology was invented in the 70s and has been used since then to measure on small children or newborns. So by that also you understand that this test is 100% safe, because otherwise we wouldn't use it on children, especially newborns. So when can you use our methods? Well, I will take an example of ADHD. So usually you get first contact in some form. That is usually a worried parent for the child has learning problems in school, for instance. Here it is a perfect tool to screen and say, well, what could this be, the cause of this be? So then you do a 50-minute test, and we can concur that the brainstem has the same functionality of those of a specific diagnosed group. You can also use it as an unbiased support in confirmation of a diagnosis, together with all the rating scales, the medical examination, the questionnaires, and the checklists that are mandatory today. When the patient has gotten a diagnosis, we can also now, thanks to new research and recently published material, set the baseline of how your brainstem specifically works. And based on that, when doing the medication, we can see if the medication has taken the desired effect, and then control and adjust it. We can also, in the medication part, of course, look into research together with pharmaceutical companies, which is very interesting in the part of developing new drugs, validating which drug is the best drug, and so forth. Then, of course, you have the yearly follow-ups, the second opinion, where you can also use our service. In summary, as I said before, using all these technologies, where one is ours, you can get a faster and more cost-efficient service, and foremost, actually increasing the patient security. You remember that I said in the beginning that it's interesting that psychiatrists are virtually the only medical specialist that never look at the organ they treat. Now there's a reason why most psychiatric medication have a black box warning. So before you have these other methods, the best a psychiatrist could do was do a qualified guess. I'm not saying that they did a bad work. I'm not saying that they do a bad work. They're excellent at their work. But with this new tool, you can be more precise. And the limit the guesswork, and so to speak, and actually measure the effect of the drug. Now this is a big problem because not only in the setting of the diagnosis, but when you give a medicine for example, an ADHD medicine to a person that has autism, that is complete disaster, and you can actually provoke new mental problems by giving the wrong drug in the wrong dosage. Also, for the patient, this is a problem because if they don't get the right medication, of course, that would be a catastrophe. But also in the
the dosage of this, because it causes enormous suffering for the patient. We can also with this method actually then help set the right dosage. So Sensodetect, our global presence. We are currently in Saudi Arabia, in the Middle East, GCC countries. We are currently in China, and we are currently in Bolivia and South America. The wanted positions are, of course, looking forward is, of course, to do an FDA application, but I will go through that in the coming slides here quickly. In the GCC, we have an extremely promising collaboration and with Arabian Trade House, formidable distributor, and also with Dr. Saleh at the University Hospital. Now, we want to do a study on autism, which at the end would mean that we are the only exclusive delivery partner of the mandatory hearing and screening test that the Saudi government has set forth. Now, we will not wait for the result of that study, of course, but we're using Dr. Saleh as an ambassador and the medical advisor. We will approach the clinics, set forth the marketing campaign that is already in place, and begin with Saudi. And then we will expand out to UAE and Qatar, and then going forwards there. We also have a very interesting project when it comes to the schools and their mandatory hearing screening. In Asia, we're focusing on China. We have a collaboration with a distributor today called Ensheng. We have a new collaboration with a very promising doctor in Dr. Liu. He's one of the best neurosurgeons in China. We will continue to do the application and develop together with a joint venture with the new interests people in the investment sum up to 100 million they're wanting to invest, and then of course look into new areas and do clinical research there. But foremost, we are looking to get out in the market. First, we need the NMPA's approval. In Americas, we have a collaboration with the distributor called ESUS Medical. We also have the dean of a prominent university there, Schulmeier. We will then, in that area, continue with the clinics that we already have started with, expanding into Mexico. But foremost, we have a very interesting, promising negotiation in doing screening tests for children when they start school. I think I'm running out of time, but I will just quickly go through the numbers. What I want to say with this is that yes, in every company that is looking forward and expanding, of course, these numbers can be bloated up and taken to a height that is not realistic. But just to mention, if we, for instance, go into Saudi Arabia, just adding autism, and autism has 1% of the population, and if you have only a market share of 0.1%, that would mean that we can do with 4 of our devices. We have a yearly turnover of 57,000 euro. If you increase that, for instance, upping up to 2%, then you have a 572,000 euro for 27 devices. Now, the cost of one device is 1,200 euro. It would last for 5 years. So the total cost to earn those 57,000 euros, it is 24,000 euro. So as you can see, 2,004. So you can see there is adding the devices, there's an extremely high return on investment. I think I will leave it at that.
and maybe answer some questions. Yes. Thank you very much, Per-Anders. I thought I could begin with China. You mentioned that before commercialization can begin, you need the approval. So I have one question here from the chat. When do you think that approval may come for the product? I'm hopeful that they will come in the Q2 now in the NMPA. What we have had is a very good and close collaboration with the authorities, and they have given us the heads up on what we need to do and what we need to improve. In China, you get one try, one go, and then you get back in the queue again. And this has been prolonged for a long time now because of the COVID and other issues. So definitely in Q2. And with your partner that you're starting a joint venture with, what is the purpose of the joint venture? Could you elaborate on that? Those are the starting point for that discussion was the treatment of and the effects of stroke. So that's the brain plasticity. So the main focus is that and the hearing, and to research together. Because in China, it's extremely important that it is seen as it is invented in China. That will also make it faster to go through the authorities, the approvals. The second part is, of course, to have a strong collaboration partner that has a strong connection to the hospitals and the proper authorities. So that's the second part. There is one user in the chat that claims that you were in China at the beginning of November and is curious on how the trip went, so to speak. Could you elaborate? Yeah. The main event was to present in front of the best neurosurgeons in China, and this is a society and a membership that is awarded. It was an extreme honor to be there to present to these prestigious people. It went very well. We have had a lot of inquiries on people who want to buy the service from us. So once we get approved, I think this event will have a fast track into the hospitals. And the other part, we went and signed an agreement with in Taiden with the authorities in that region, together with the Haijing medical devices. This will mean that we will not only have the financial powers, meaning up to 100 million to invest in that joint venture, but we will also have the right connections with the proper authorities in China to fast track this solution into a more of a permanent mandatory screening tool. And what short and long-term goals do you have in the Chinese market? So the short-term goal is to get it approved by NMPA. The long-term goal is to establish us as a mandatory test, beginning with the schools for when the children start school, to have a mandatory test for that. And the long-term goal is exactly the same as in Saudi Arabia, actually, because once we get the positive feedback on that study, we will be the only one in the world who can offer a screening for autism for children under 4 years old, together with a hearing test. Closer to home then, one viewer asked the following in the chat: how is the interest for your product here in Sweden? That's an interesting question. The interest is high. However, in Sweden we have a system that is not really built up for catering for new innovations when it comes to in medical technology. That in combination with the limited amount of people that we can distribute this to from a profitable way have meant that we have, of course, continued our interests here in Sweden,
and we have collaborators today, but comparing that to 1.5 billion people in China or in the Middle East, that is an easy choice for Sensodetect right now. I also want you to elaborate a little bit on the business model for the Bera unit. What sort of how do you say income sources are available there? Okay, so it's a software as a service. That's the basis. We set the contract for a delivery of one machine. They will pay for that machine, which they then can refund. It's refundable money. Then we set up a contract of minimum amount of measurements per machine. So if they cannot withhold that one, then we take back the machine and we put it in a central place where the measurement can be done. And then we charge for each time they do a measurement. So depending on the country and the amounts of measurement of those contracts vary. But in China, for instance, we're going for a more high volume, low cost. But if we compare to, for instance, UAE, then we're going for a more high cost, low volume. But the prices are that we get through that is at least 50 euro per measurement, generally speaking. Does that mean predictability in revenues when commercialization begins? Yes, because each country has a specific target. So, for instance, as I said, a high volume, low cost. Then we know we negotiate the prices beforehand, of course, and then the predictability is quite high. It will vary if we have offers, of course, but those will be for a limited time and for a limited number. Could you speak a little bit about your plans on furthering developing the product, as well as telling us a little bit about what the challenges are to continuing to develop? What we need, in general speaking, we are now doing a new emission because we need to be able to expand the organization, to actually cater for the big promising company that we are in that sense. We also need to cater for the production costs, of course. The challenges, I would say like this. I get constantly surprised by each area we enter into, how potent and exact this measurement technique is. The challenges are, of course, to fast-track clinical investigation, which usually takes years and years, and find ways to mitigate that. Can you comment? There's a viewer here, and I'll have this as the final question. The current time plan for the sort of announcement in Saudi concerning autism and China for joint venture, are they currently active, or what is the current time plan there? Yeah, so this is one of the big things in medical technology and pharma, I would say, is patience. I'm more of a fast mover and I want to get the results quickly. However, I have to realize that the medical and the hospitals, they don't move as fast as I want them to do. In Saudi Arabia, I was hoping to do the announcement today, but I think it will be postponed about a week, and then I will make the announcement in the autumn study and the collaboration that is looking forward. So that's big news to be waiting for. And then in China, the joint venture will be after the New Year in Sweden. Per-Anders Hedin, thank you very much for being here, presenting and answering our questions. Thank you for having me.
Vi ska nu vidare. Nästa bolag är Kinda Brave Entertainment och det är då Alexander Benitez som kommer att presentera här på Aktieportföljen live. Men innan vi gör det så ska vi självklart också ta en liten paus. Vi är strax tillbaka.
Då står jag bredvid Alexander Benitez och han är ju VD på Kinda Brave Entertainment. Välkommen! Tackar! Tänker, jag lämnar över ordet direkt så kommer jag tillbaka strax och ställa lite frågor. Berätta om Kinda Brave Entertainment. Lysande. Tack snälla för att vi fick komma hit idag och presentera oss. Som precis sa, så driver jag till vardags en studio och en spelgrupp som heter Kinda Brave Entertainment. Och det började helt uppe i Umeå med ett bolag som heter Windup som skapades av veteraner egentligen från spelindustrin och som har varit med och släppt stora spel på den stora scenen och sålt miljontals copies. Vi försöker bygga någonting nytt. Vi försöker bygga någonting som inte bara är centrerat kring spel. Vi kommer komma in på det lite senare här också. Men vår erfarenhet bygger från stora bolag som Electronic Arts, som Sordix, som nu är Maximum Entertainment. Sony, Stillfront bland annat. Så vi har en vana av att bygga spelgrupper. Vi har en vana av att bygga och skala spelbolag och techbolag framförallt. Så på det stora hela så har vi en liten struktur som ser ut så här. Kinda Brave Entertainment i toppen som ett holdingbolag, moderbolag. Och så har vi 4 spelstudios och en liten förlagsverksamhet som jag också kommer prata lite närmare om här inom kort. Och jag kommer att köra på ganska snabbt så jag hoppas ni har översyn med det och tar lite frågor inom kort. När det kommer till spelindustrin så har vi en väldigt stark position i dagsläget. Vi har som sagt teamet bakom hela en av våra nyckelstudios här som vi kommer gå in på som har varit med och tagit fram och egentligen skapat Unravel IP som bland annat gavs ut av Electronic Arts 2015 och 2018. Och det finns en stor bra potential med marknaden generellt sett som är fortsatt i tillväxt och det kommer vi titta lite närmare på också. Men det jag vill att ni tar med er från den här sliden det är framförallt vi IP-centrerade. Så vi fokar på att bygga en spelgrupp och en underhållningsgrupp mer än något annat. Där vi ser på IP:n som vi kan förädla in i andra medier och likt serier eller filmer eller böcker. Spelmarknaden i sig tänker jag inte bli jättelångrandig med, men ungefär $200 miljarder per år, fortsatt i tillväxt. Och det finns en enorm plattform för att både självpublicera sina spel, men också då genom de olika partners som finns ute i världen och de olika intäktsströmmarna som finns där. Och man behöver inte vara en 300-man-studio eller 2000-man-studio för att lyckas med ett spel, utan den här sliden visar egentligen på att 1 till 3 personers studios har lyckats väldigt väl med sina spel nu, med självförläggning också, så kallad self-publishing. Som jag var inne på, revenue streams, de stora aktörerna har vi väldigt goda diskussioner med och kontakter med. Så det är alltid från Steam till PlayStation Store och till Microsoft Xbox Marketplace. Men sen självklart Nintendo också som en stor aktör på den här plattformen. Och alla dessa har vi goda dialoger och relationer med. Och vi vet att det krävs mer än att bara ladda upp ett spel på en respektive plattform för att det ska kunna bli framgångsrikt. Och nu kommer vi in till det intressanta, det viktiga här egentligen. Och det är våra 4 spelstudios. Där börjar vi med Windup Games som jag inledningsvis nämnde. Grundades av ett trio uppe i Umeå som kommer från ett bolag som heter Coldwood tidigare. Och där har man tillsammans släppt spel i över 15 år. Man har släppt över 10-15 titlar. Men de mest namnvärdiga titeln är egentligen Unravel som man publicerade tillsammans med EA 2015-2018. Och förr i tiden så kunde man ha kvar sina IP när man kom på de idéerna, som Martin Salin då, som är skaparen av Unravel. När det signades så försvann även IP-rätten tillsammans med det. Det vi har där uppe är 22 personer. Vi har en ganska blandad skara kvinnor och män, vilket också är superhärligt. Och vi för då en diskussion kring vårt nya spel Hela, som är en naturlig uppföljare på Unravel-historien helt enkelt. Så det byggs för en öppen värld och vi tror att vi kommer kunna tappa in på den stora fanbasen som finns för Unravel-serien. Där vi vet att över 35 miljoner personer har kommit i kontakt med den och spelat det spelet och sålt som sagt över 7,5 till 8 miljoner exemplar. Och jag tänker så här, det är oftast bättre att visa med lite
ljud och bild. Så jag lämnar över till studion att spela upp en liten video här. Så får ni en känsla för vad det är vi håller på och bygger upp i. Vi går vidare till egentligen att prata om varför vi tror att vi kan tappa in på den här marknaden. Och den typen av spel som vi nu precis såg här flörtar extremt mycket med naturen som man upplevde i Unravel. Och det är egentligen mycket av det som är skannat och filmat från vår bakgård uppe i Umeå. Så vi vet att det finns ett stort intresse från öppen värld. Det finns ett stort intresse från att spela som multiplayer tillsammans med någon. Och det här spelet är någonting som man spelar upp till 4 personer. Antingen som coach co-op eller multiplayer då, med att vem som helst kan hoppa in och spela. Kikar man på flödet av intäkter och sålda units så precis som vi sa, vi tappar in på den Unravel-marknaden som vi tror att vi kommer kunna adressera hårt. Men sen också andra multiplayer och co-op-spel. Vi går ut ganska starkt här. Till skillnad från Unravel-serierna så fanns det ingen comparison title som vi kunde bygga på ett trovärdigt och bra sätt. Utan det var ett IP som var nytt som man egentligen fick jobba igenom utan någon större marknadsföringsinsats från den stora förläggaren som vi hade då. Utan den lades åt sidan och så fick den organiskt växa. Nu har vi en helt annan position där vi går ut och säger att skaparen bakom Unravel-serien är tillbaka nu med en helt ny spännande franchise som vi ska driva på. Om vi går över till en av våra studios i Umeå i Uppsala menar jag, är Dynamite. Och de bygger också ett spännande litet hack and slash-spel som heter Go Fight Fantastic.
Det är spel som varit i produktion under ett antal år här nu och som är redo att komma ut och släppas på PC i början av året. Så under Q1 så kommer det vara tillgängligt för en release på PC och Steam. Och sen tittar man på att släppa det även på Switch, Nintendo Switch, senare i år helt enkelt. Och här får vi även förlagsdiskussioner med några mindre förläggare i Sverige men också förläggare i Asien för att se om vi kan hitta en bra partner för just den här typen av spel och genre. Och det innebär då att man får en del pengar upfront för att de ska ta sig an det här, men också marknadsföringsinsatser och en lokalkännedom, marknadskännedom ska jag säga. Ember Trail är den andra studion som vi vill prata lite mer om här i Uppsala som har byggt ett spel som heter Distant Bloom. Och även det här spelet är något som vi är väldigt nära release och något som vi förvärvade in då i gruppen i somras när vi blev Brave Entertainment. Det här är ett single player-spel som är lite mer cozy simulationsspel och det finns även det en väldigt, väldigt stor målgrupp för det. Och här har vi också långtgående diskussioner med förläggare kring att ta sig an det här på global basis. Så vi har olika alternativ egentligen att få ut de här spelen. Det ena är att vi förlägger dem helt själva och har 100% av intäkterna från det efter att vi har betalat plattformarna. Eller så hittar vi en partner som vi kan kroka arm med helt enkelt, som kan hjälpa till med både marknadsföringsinsatser men även andra bitar som behövs för att komma ut på olika marknader. Slutligen så har vi en studio som heter Nomad som har byggt en väldigt, väldigt bra grund för ett dungeon crawler så kallat. Det här spelet är lite för den mognare publiken, lite mer våld i faktiskt, men det som är signifikant här är att det är också det är systematiskt byggt teknologi egentligen som gör att du också kan bygga fler och fler världar, fler och fler fiender som respawnar på ett trovärdigt och bra sätt för dig som spelare. Multiplayer även här, så det är någonting som vi ser kommer mer och som vi gärna vill bygga vidare på. Den här releasen ligger i slutet av 2024, men vi tittar på att ha en early access efter sommaren. Så i stora drag så har vi 4 egenutvecklade spel och 4 studios där vi kommer släppa 3 av de här spelen under 2024, några tidigare på året och ett lite senare på året. Utöver det så har vi även en liten förlagsverksamhet som vi kallar för Bite Size. Och det här är 2 små spelstudios och spel som vi signade i början av året och som nu har släppt under Q4, i slutet av Q4 ska jag säga. Och det gör det att vi hittar intressanta IP:n eller studios. Vi stöttar dem med en liten investering, men framförallt så hjälper vi dem med egentligen att bygga spelet utifrån en intressant core game loop som man kallar det. Och beprövar egentligen oss som liten förläggare. För det är ett sätt också att hitta nya titlar, nya IP:n och nya team att bygga vidare den här gruppen på. För 2024 åtminstone. Sen kan vi alltid titta på fler förläggaravtal men också fler förvärv längre fram. Och väldigt, väldigt kort så är större delen av våra intäkter som ni ser här förknippade till förutbetalda royalties. Så i det fall som vi skriver avtal med en förläggare och tittar man på hela Umeå-baserade spelet så är vi ute och pratar med förläggare om $5 miljoner. Och då portioneras det ut periodiskt över milstolpar, över produktionstiden. Och sen har vi såklart en del intäkter då från våra andra studios och andra spel. Och titta på Group Timeline, vart vi är nu. Det går fort. Vi har precis blivit med i grupp. Vi håller på att aligna hela den gruppen nu. Vi gör oss redo för att släppa spel tidigt 2024. Men det vi också har gjort är att vi har signat ett avtal med Menova Partners för att ta oss till en notering genom en reverse takeover, en RTO helt enkelt, omvänt förvärv, i mars redan. Så de diskussionerna är i full gång med målbolaget och men vi ser väldigt, väldigt positivt till att den här typen av bolag och grupp befinner sig i en noterad miljö. Dels för enkelheten för oss sen att göra förvärv också med en del av våra egna aktier och också ett sätt att attrahera nya typer av både investerare och förvärvskandidater längre fram.
Så på det stora hela så tänker jag att jag lämnar över den här sliden till er att kika igenom i lugn och ro. Så ska jag släppa in dig här. Tusen tack. Tack. Ni siktar på notering mars 2024. Du beskrev att ni vill göra det dels för att underlätta förvärv men också ta in nya investerare. Men kommer ni att få in några likvider i och med det här omvända förvärvet då? Ja, men vi planerar, alltså i målbolaget som vi pratar om nu så finns det också en kassa. Men vi planerar att göra en företrädare såklart, så snart ska jag säga. Vi är inne på marknadsplatsen. Utan att säga namn på den här så kallade måltavlan då, vad kan du säga om aktören? Är det ungefär i samma bransch eller hur ser det ut? Ja, men det är ett bolag som egentligen har sålt av faktiskt sina tillgångar just nu. De har varit mer i marknadsföringsbranschen. Så bolaget i sig och dess aktieägare då, just nu så finns det en bra marknadsplats, ett fint bolag och en fin skara aktieägare som jag tror skulle kunna tycka att det här är ett bra case för. Om vi börjar prata lite grann om er spelportfölj eller kommande pipeline då. Du pratat ju väldigt mycket om Hela och jag är ganska nyfiken för det finns ju synergier där mellan Hela och specifikt Unravel. Men du får rätta mig om jag har fel. Unravel är 2D medan Hela är 3D. Varför gjorde ni det beslutet? Ja, men det är en bra fråga. Men precis som du säger, 2D är oftast det är enklare att bygga ett 2D-scrollerspel. Det blir lite mindre möjligheter till storytelling. Och vi vill verkligen skapa en värld där folk kan komma in och hänga. Och man brukar säga en sandbox-miljö helt enkelt. Så med det här så kommer du kunna spela såklart game-loopen linjärt. Du kommer kunna vara i den här miljön och lösa de här pusslerna på 13-14 timmar. Men vi vill ge er tillräckligt mycket verktyg för att kunna hänga runt i spelet. Lite grann som vi såg på videon här nu som är i pre-production. Så vi har inte kommit till vertical slice än som det kallas. Så det är viktigt att vi vill ge människor friheten att utforska och vara nyfikna och hitta det här lekfulla i en värld som är svårt att göra när det är en 2D-scroller krasst. Så vi tror på idén och konceptet att bygga någonting som folk vill hänga i och ha kul i. Och framförallt tror du att det kommer tas emot väl av tidigare fans av Unravel-serien? Ja, men absolut, det här är ju en naturlig progression av det franchiset egentligen, även fast vi inte heter Unravel nu, Unravel 3, utan vi heter Hela. Där vi har full kontroll på IP:et, vi kan göra vad vi vill med IP:et, vilket också är en av styrkorna ska jag säga i det här. Så de kommer känna igen sig väl i både miljön, musiken som vi sätter, för det är någonstans är det här vår hemmaplan i Umeå. Och där vi målar en bild där de faktiskt får en helt annan frihet att utforska och ha roligt i. På vilka andra sätt kommer Hela att skilja sig från Unravel? Ja, men det är, framförallt ska jag säga att det är en öppen värld. Du spelar som en tredje person, precis som man kan göra i många öppna spel. Men hur det skiljer sig från Unravel i övrigt, ja, jag skulle nog säga att det är den stora världen. Liksom. Det är nog det som är den stora biten. Mer speltid såklart. Det är också en multiplayer online, 4 personer. Så det skiljer sig. I Unravel 2 kunde du spela som 2 personer. Och alla de fina grejerna som vi har fått uppskattning för i Unravel, det har vi tagit och bakat in såklart i Hela. Men också laddat det med mer djurinteraktioner. Några av de grejerna som fanns i Unravel, superroligt när man kunde kitesurfa efter en gädda exempelvis. Eller en abborre. Så vi tror ju på, igen, det här med dynamiskt väder. Vi jobbar i Unreal 5, så det finns väldigt mycket verktyg för oss att ta till. Som gör att man kan få en värld som svarar på det du gör på ett mycket mer intressant sätt än vad man kan göra i 2D. Och när ni nu söker en publisher, vad är det ni primärt letar efter? Vad vill ni helst ha för typ av publisher till spelet? Superbra fråga, och det absolut viktigaste är att hitta en förläggare, en publisher då, som förstår det här spelet, som förstår den här målgruppen och som redan har en upparbetad kanal för den här målgruppen. Så det är väl absolut viktigaste. Och vi pratar med väldigt stora både förläggare och investerare på projektfinansieringssidan för det här, som alla tycker att det här är fantastiskt. Vi behöver komma lite längre för att komma till en vertical slice. Det är oftast det som är man djupdyker ner i en liten tårtbit av vad spelet, en representation av vad spelet kommer vara när det är klart helt enkelt. Så det är väl där vi är
i många fall. Och vi har en avsikt att kunna signa ett förlagsavtal under Q2. Tittar vi på er resterande spelportfölj, eller tittar på spelportföljen överlag. Det var, eller pipelinen just nu, det var Q1 2024 fram med Q2 2024 också. Sen Unravel, för att de är med och fel där, men det var Q1 2026. Ja, hela då. Ja, precis, just det. Men då är en naturlig fråga, det saknas ju 2025. Har ni titlar idag som ligger lite i tidigt stadie som ni inte har annonserat än? Superbra. Ja, men absolut. Så jag menar, våra studios nu som släpper de här spelen i 2024, de håller redan nu på att titta på spelidéer och nya projekt som vi då kommer att greenlighta under Q1 för att då kunna leverera under 2025 eller slutet 2024 till och med, beroende på hur man bygger på existerande tech och plattform. Så absolut. Och utöver det då, så tittar vi på att scouta ytterligare lite mindre spelstudios i vår lilla förlagsmodell. Så absolut. Och när ni nu börjar att hålla på med just förlag, vad ser ni i framtiden för den delen av er koncern? Ja, men så våran primära fokus nu, det är att säkerställa att våra interna studios är uppeggade mot förläggare. Så att de är dressade på rätt sätt, så att man har rätt typ av milstolpar, så att det är enkelt för en extern förläggare att koppla på. Men för våran lilla mikro-publisher-avdelning så kommer det nog under 2024 och 2025 att framförallt vara mycket scouta nya intressanta IPn, titta om vi kan göra acquihires, hitta nya studios att växa in i gruppen och sen därefter växa de studioserna. Så för våran del så är det viktigt med att vi ska inte ha för bråttom. Hellre bygga någonting som blir solitt och som vi har en bra grund för att stå på längre fram. Men du ser att framtiden för Kind of Brave Entertainment kommer fortsatt att ligga i utveckling av egna IPs och inte i publishing deals? Absolut. Det är där vi ser att det stora värdet ligger. Och sen såklart så finns det möjligheter att faktiskt förvärva IPn genom att börja dejta med ett litet förlagsavtal som inte kostar speciellt mycket, utan vi är med våra resurser och våra nätverk. Och funkar det bra, då kanske man förlovar sig till en ny deal eller lite större team, lite större projekt. Och till slut kanske vi gifter oss då och förvärvar bolaget om båda parter tycker att det här känns bra. Alexander Benitez, tusen tack för att du var här och presenterade och svarade på våra frågor. Stort tack. Vi ska vidare nu. Det är Divio Technologies som kommer att presentera här alldeles strax. Och de som gästar, det är ju John Levin och Fredrik Wallmark som är vd respektive finanschef. Vi ska ta en paus, men efter det så är vi ju tillbaka.
då står John Levin bredvid mig och han är ju VD på Divio Technologies som är det nästa bolaget som ska presentera här på Aktieportföljen live. Hjärtligt välkommen! Tack så mycket. Tänker att jag låter dig köra igång direkt. Ja, gör det. Yes. Ja. Tack så mycket. Kul att alla tittar. Jon Levin heter jag och har jobbat här i 4 år drygt. Varit VD för Divio och kör på, kämpar på och det går framåt. Så jag tänkte ge en liten uppdatering om exakt hur det går. Men innan jag börjar med det så tänkte jag köra en liten kort bakgrund om vad vi gör. Jag ska inte djupdyka för mycket i det, jag ska försöka vara ganska rapp. Men vi har funnits ett tag men blev ett konverterat produktbolag någonstans runt 2016. Och gick från att då ha konsultat, en klassisk webbyrå, till att med att sälja en plattform. Och det är den vi fortfarande säljer. Vi noterades 2019 på First North, Nasdaq, och har sedan dess kämpat på här och haft lite jojo i kursen. Men vi kör på operativt och växer sakta men säkert och fokuserar stenhårt nu på att få säljet att börja ta fart och lyfta. Och vi har idag någonstans mellan 500 och 600 betalande kunder, varierar lite upp och ner. Och varav drygt 20 växer sakta men säkert, snart 30, och vi är uppe i mer enterprise, större kunder som betalar från 3 500 till $5,000 i månaden och uppåt. Jag ska komma in lite mer på affärsmodellen sen. Och vad gör vi för någonting? Det kan vi också berätta, det är viktigt. Vi är då ett bolag som håller på med molninfrastrukturer, underlättar själva molninfrastrukturer. Och då är det så när företag bestämmer sig för att de ska gå från klassiska on-premise-lösningar, så man har sina egna databaser och servrar, upp i molntjänster, vilket man började med för snart 10 år sedan. Och när man gör den konverteringen så tänker man sig att det ska gå väldigt enkelt och smidigt och bli mycket lättare, och i många bemärkelser så är det mycket enklare. Men det är väldigt mycket man ska ha stenkoll på och krävs väldigt mycket handpåläggning, både för att göra den här förflyttningen men också sen själva underhållet. Och den här bilden visar då det är en skiss på Azures faktiskt, hur deras molninfrastruktur ser ut. Så här måste man ha stenkoll på, och AWS ser inte exakt likadant ut, men det är ungefär samma djungel. Och det här är någonting man måste ha stenkoll på för att få den här molninfrastrukturen att fungera och få ens webbapplikationer, hemsidor och annat att fungera. Så det är väldigt komplext och krävs mycket kunskap och händer och fötter. Och många av de utmaningar man stöter på är att kostnaderna skenar iväg, både för att molntjänsterna har väldigt komplexa affärsmodeller, men också att man behöver mycket resurser. Man blir väldigt beroende av de här individerna som har stenkoll på de här molninfrastrukturerna. Försvinner de så sitter man med lite i sjön och behöver ersätta och ge sig in i det här. Och det är ofta då DevOps-personer som är rätt svåra att få tag, dyra, svåra att få tag på. Sen är det också det här att det är människor som bygger in sig i de här lösningarna och mycket handpåläggning som också skapar en hel del problem. Det är det som ofta är orsaken att någonting går ner. Sen måste man ju se till att det funkar då 24/7, och det är en konstant stress på de som är ansvariga. Ofta går det ju ner i fel tid om man är en e-handelsplattform, så det är inte helt ovanligt att det går ner när det är Black Friday och så vidare. Sen har vi hela säkerhetsbiten. Till exempel AWS, de tar ju ansvar för molninfrastrukturen, men man kan lätt bygga in mycket problem och risker i själva webbapplikationerna. Och det kan vara en stor risk, eller det är ofta en stor risk. Så det måste man också ha stenkoll på. Och sen är det rätt trögt. Utvecklarna vill jobba med utveckla och de vill att allting ska gå väldigt snabbt och deploya, lansera och släppa och så vidare. Det här kan vara väldigt trögt, mycket beslut som måste fattas. Och sen är supporten också, har man problem så är det väldigt svårt att få rätt support. Och det är därför vi finns till. Man kan säga att man kan lösa det här. Antingen så anställer man, vilket många gör, större bolag, en armada av utvecklare som håller koll på det här. Eller så hittar man en plattform som våran som sköter i princip det mesta av både se till att det fungerar, själva migreringen upp till molnet, och sen när själva underhållet se till att det sköts automatiskt. Och då är det en plattform som sköter istället för en massa människor. Och det är därför vi finns till. Så att vi ökar effektiviteten
Se till att utvecklaren som vill fokusera på utveckling, de slipper fundera på den här molninfrastrukturen. De kan fokusera på att utveckla sina webbapplikationer, hemsidor och annat och släppa dem snabbt. Risken minimeras eftersom det är mycket automatiserat. I den här plattformen så försvinner nästan risken helt. Man minimerar den så mycket det bara går. Vilket är såklart väldigt bra så att de som är ansvariga kan sova gott om nätterna och slipper den här stressen. Kostnaderna är betydligt bättre. Man kan få ner kostnader, optimera det, göra vår plattform och se till så att man inte spenderar alldeles fastnar de här affärsmodellerna som molnleverantören har. Så CFO:n tycker det här är väldigt bra. Sen är också framtidssäkra man själva, för det går ju extremt fort på den här marknaden. Det händer nya saker hela tiden. Molnleverantörerna ändrar sina setups och så vidare. Allting går extremt snabbt och snurrar på. Med hjälp av vår plattform så framtidssäkrar man, ser man till att det är vår huvudverk, se till att allting är framtidssäkrat. Och vi är då experterna, så man kan alltid nå oss. Vi har en support 24/7, man kan alltid kontakta oss och vi kan svara på allt och hjälpa till med i princip det mesta kopplat till det där. Så att vi är alltid där. Så att det underlättar enormt för våra kunder. Och det är just det här framförallt att DevOps, man slipper beroende av de här resurserna. Man kan få ner kostnaderna väldigt mycket och slippa lägga massa tid på just underhåll och av en molninfrastruktur. Man behöver inte fundera så mycket på säkerheten, vi tar hand om det mesta, se till att det är så säkert som möjligt. Går någonting ner så löser vi det innan man ofta hinner reagera. Ens dyrbara utvecklade resurser kan fokusera på att utveckla och slippa hålla på med underhåll av molninfrastrukturer. Och så slipper man sitta fast vara låst till en specifik molnleverantör. Med hjälp av en plattform kan man lätt flytta till en annan. Nog om det. Men affärsmodellen. Vi har då en så kallad prenumerationsmodell. Det är, så vi är precis som Zazz och då Paus-bolag så har vi så det är återkommande betalar våra kunder varje månad och har långa avtal. Vilket är såklart bra, så vi slipper göra, när vi väl fått in en kund så fastnar de oftast och vi har väldigt litet churn och så fortsätter de ticka på. Vår utmaning är uppgift att se till att sälja på dem mer tjänster och få dem att växa med oss. Men det är en väldigt tacksam affärsmodell. Och vi följer då, man kan följa en monthly recurring revenue eller annual recurring revenue. Vi fokuserar väldigt mycket på MMR-stocken och ser till att den växer, det blir som en snöboll. Vilket är såklart väldigt bra, det är väldigt bra förutsägbar intäktsmodell. Och eftersom vi har lågt churn, vi har haft något litet under årets gång här, framförallt med vår största kund, men det har vi hämtat igen med hjälp av andra kunder. Men det är en väldigt tacksam modell och de flesta av våra kunder betalar dessutom upfront, årligen upfront, merparten av deras investering varje år. Så att vi kan använda det till att växa med det kapitalet, vilket är väldigt tacksamt. Om man tittar på, vi släppte Q3-rapport senast, det var väl senast rapport, släppte för någon månad sedan. Och det vi tittar framför allt på som är viktigast för mig, nu brukar jag ha min CFO Fredrik som hjälper till att presentera det här, men ska jag ta det här själv, få lite överseende med vissa siffror. Men det vi fokuserar, eller framförallt jag fokuserar på är ju då subscription-modellen, hur den växer. Och den växte då jämfört med förra perioden med 12%, så vi växer i min mening inte tillräckligt snabbt. Det är bra att ha tillväxt under rådande omständigheter, tider och så vidare. Men jag vill såklart att vi ska växa betydligt mer och det är min målsättning också. Och vi har satt ut ett rätt aggressivt mål som vi också följer. Men enligt den här perioden, jämfört förra perioden, så har vi växt med 12%. Det som sticker ut här, och vi har 151 000 US dollar i monthly recurring revenue. Och vi är nu på all time high, men vi ska få det att växa ännu mer, vi ska långt över det. Det vi ser om man tittar på siffrorna är att våra kostnader har ökat. Vi har ett ebita som är minus 3 618 kronor. 1000 kronor. Och det är för att vi har dragit på oss, vi tog in kapital för exakt ett år sedan och har dragit på oss en del mer kostnader för att vi måste investera, framförallt kopplat till sälj och marknadsföring. Vi har också gjort en del investeringar i vårt samarbete med AWS samt i plattformen. Vi har byggt ut vårt utvecklarteam för att vi måste hela tiden se till att vår plattform ligger i framkant.
Jag tror att det är det man kan. Vi har en stark kassa, vilket är väldigt skönt i rådande tider. Så och det beror dels på att vi tog in kapital, men också att vi får förskottsbetalningar av våra befintliga kunder. Så vi har en stark utgångspunkt och det känns väldigt tryggt, men vi ska se till att öka. Vi har ju liksom ett gap. Vi satsar ju också på att bli kassaflödespositiva. Varje hälsosamt bolag måste vara kassaflödespositivt. Och vi är ju inte där, vi blöder fortfarande, men vi kämpar för att ta oss dit och det är ett viktigt mål för oss också. Men vi har dragit på oss lite kostnader men med hjälp av då utökade intäkter så ska vi se till att vi når det under nästa år. Det är målsättningen. Jag hoppar vidare. Vad är det som händer i bolaget? Vi har som sagt en aggressiv säljstrategi. Vi ska växa med i genomsnitt 30% under nästkommande åren. Och vi har tagit den första kliven där och vi ligger på banan, på linjen enligt den strategi som vi har lagt för att nå det här målet. Och vi ser att vi har ett inflöde av nya kunder, vilket också är bra, och vi växer också med befintliga kunder, vilket också är bra. När det gäller nykundsförsäljningen så vill jag givetvis att den ska gå betydligt snabbare, men vi har sett vi har mycket offerter som är ute, men vi ser också att på grund av omvärldsfaktorer, lite skakighet på marknaden så tar besluten lite längre tid än vad det gjorde. Och vi har relativt långa säljcykler som det är, men det tar lite längre tid. Men nu har vi så mycket spännande så att det ska nog lossna inom kort här. Så att det känns bra. Och vi gör små steg hela tiden. Vi har också lagt en väldigt tydlig produktvision vart vi ska ta vägen med vår plattform. Vi investerar inte så jättemycket i plattformen de tidigare åren, men nu har vi tagit in lite mer folk. Vi har tagit in en ny CPO, sen en produktansvarig som har lagt en strategi och för vad vi ska ta vägen, och så att vi hela tiden ligger i framkant med plattformen och produkten och är konkurrenskraftiga också. Att vi möter de behov våra kunder har och kan bredda också målgruppen. Så vi har en tydlig plan där och det är otroligt roligt att se också att vi nu gör betydligt mer lanseringar jämfört med vad vi har gjort tidigare. Så att vi gör ett väldigt bra arbete där. Vi har också ett partnerskap med AWS som jag har nämnt många gånger tidigare. Vi fortsätter med det såklart och gör framsteg framförallt i Schweiz. Där vi har tagit, det är ju stora affärer som vi är med i där, och det tar ju också såklart en viss tid. Jag hade hoppats på att det skulle trilla in någonting på den här sidan om året, men man får bida sin tid eller ha lite tålamod i magen. Så. Men det går framåt och det är väldigt spännande, och vi har nu initierat också dialog framförallt i Sverige, här i Norden, med AWS, och hade en kollega som var uppe och träffade dem i förra veckan, vilket var så att vi har en väldigt bra dialog med de som är partneransvariga även här i Norden. Sen har vi gjort om lite säljmässigt, så man förbättrar hela tiden. Vi har jätteduktiga säljare. Nu har vi också tagit ombord 2 stycken företag, ett i Schweiz och ett i Norden, som hjälper oss med det här första väldigt tunga arbetet att jaga kunder och boka möten och så vidare. Så att vi har väldigt kvalificerade säljare, men de får lite draghjälp för att få till möten, vilket är ett tidskrävande jobb. I dessa digitala tider så blir de flesta intressanta människor blir ju nedlusade av folk som försöker sälja till oss. Så därför behöver vi lite draghjälp där, och det har också gjort att vi har fått en betydligt bättre effekt i säljet. Så vi har boostat det, vilket är väldigt viktigt, och då kan vi också vara lite mer varsam med de säljresurser som blir lite mer. De är ute på event och ute och säljer själva också såklart, men de projektleder också de leads som finns, vilket är också ett otroligt viktigt jobb såklart för att få dem längre fram i säljtratten. I övrigt, vi fortsätter investera som jag nämnde i sälj och marknadsföring. Vi har också tagit in en branding agency som hjälper oss med vår brandingstrategi så att vi ska bli ännu mer intressanta för vår målgrupp och få igång även marknadsföringsarbetet som är enormt viktigt så att vi finns tydligt på kartan. Här finns ju flera olika vägar att gå. Man kan antingen slå sig i lag med Gartner eller någon av de andra större analysbyråerna, eller så får man jobba lite själva. De är extremt dyra, så vi lägger väldigt mycket fokus på eget arbete här och syns väldigt mycket på LinkedIn och andra relevanta forum där vi också väcker mycket intresse.
Och så har vi då den här brandingbyrån som hjälper oss nu med att liksom lägga en tydlig strategi för att hur vi ska kunna sticka ut än mer bland all de alternativ som finns till Divio. Och som jag nämnde så fortsätter vi också investera i säljrepresentanter och de här lead generation agencies som hjälper oss också att göra det första arbetet. Vi håller också på att titta, som jag har nämnt många gånger också, på att starta upp och undersöka det i andra regioner, intressanta regioner som Holland till exempel, vilket också är en jätteintressant marknad för oss. Och sen fortsätter vi också och investerar såklart i AWS-partnerskapet och se till att vi har resurser. Vi tog in en person väldigt nyligen som ska ta över det arbetet, att ligga väldigt nära AWS och fokusera på det arbetet helt och hållet så att vi kan göra verkligen en dedikerad insats där och få mesta möjliga utväxling. Så det ser väldigt bra ut och det är väldigt roligt. Det är otroligt mycket. Man kan säga att om man tittar på hur vi jobbar med sälj för 1,5-2 år sedan och jämfört med hur vi jobbar nu, så är det är liksom nästan stenålder. Väldigt trubbigt sätt vi jobbade tidigare, både när det gäller val av målgrupper och hur vi bearbetar kunder, jämfört med nu där det är väldigt sofistikerat. Och det ser vi också, det blir ett otroligt bättre, mycket mer output. Så vi har lärt oss väldigt mycket de senaste åren. Och som jag sagt igen, jag är nöjd, tycker vi har gjort ett jättebra jobb och det är kul att vi växer, men jag vill såklart att vi ska växa än mer och det vill ju alla våra såklart aktieägare också. Och det är min absoluta målsättning att vi får igång det så att det verkligen växer än mer. Jag är inte alls nöjd med 12% är inte tillräckligt. Vi ska ju upp som sagt. Vi har den här målsättningen på 30%. Men 12% är väl det enda jag kan kommentera just nu. Så att vi lägger mycket krut och vi har ett jättebra gäng som jobbar. Vi har bytt ut en del människor och förbättrat och byggt ut teamet och har nu en väldigt bra setup, laguppställning. Så att det är otroligt kul. Det finns enormt mycket idéer och tankar och det är ett enormt driv. Vi har också fått igång sälj även inom utvecklargänget och vår nya CPO som är väldigt kommersiellt lagd. Så vi har väldigt mycket som händer nu och det är otroligt. Så man ska säga, tidigare hade vi en kommersiell sida och vi hade en utvecklarsida. Och nu har vi hela bolaget är mer kommersiellt inriktat trots att vi även också bygger vidare på produkt. Så det är otroligt roligt och det är enormt driv och alla är extremt engagerade och effektiva och gör väldigt mycket. Så att det är väldigt roligt flow och det är väldigt positivt. Så att det är kul att jobba nu. Det har varit trögt stundom historiskt men nu är det faktiskt otroligt roligt. Och vi har också en stark kassa vilket är skönt. Men vi ska ändå vara varsamma med hur vi spenderar våra pengar. Jag tror det var allt. Så jag hoppar över till frågor. Jag hoppas jag fick med det mesta. Annars har du säkert lite kloka frågor. Ja, jag tänker att jag började, du avslutade där med kassan. Jag har en stor kassa, det är en trygghet, men samtidigt så vill man vara varsam och inte kanske spendera på onödiga. Så vad kommer ni att lägga kassan på? Ja, det är framförallt, just nu är det sälj och marknadsföring. Jag har investerat en del då i resurser inom utvecklargänget och tagit in en produktansvar, alltså en CPO då, Chief Product Officer, som är ansvarig för att se till så att vi inte hamnar på efterkälken med vår plattform som är väldigt bra. Vi måste bygga vidare på den. Vi får en del förfrågningar från befintliga kunder. Nya potentiella kunder kan vi ibland inte bemöta för att vi har inte de lösningarna. Så vi måste hela tiden investera och det har vi inte gjort på ett antal år. Så nu gör vi det. Vi investerar i det så att vi inte blir obsoleta utan vi fortsätter ligga i framkant. Men annars är det sälj och marknadsföring som vi investerar i. Och det måste vi göra. Vi är för små för att inte göra det. Vi måste vara aggressiva. Det här med att ni inte hade de lösningarna som kunder förväntade sig. Hur hårt har det slagit? Alltså det är klart att det är en del kunder. Det finns då något som kallas för jag ska inte bli för teknisk, men det finns en del Kubernetes till exempel som är en viktig. Många kunder använder sig av det här orchestration av molnlösningar. Det är väldigt tekniskt. Men vi har inte varit kompatibla med det utan vi har mest kanske varit som ett alternativ. Men genom att till exempel öppna upp för det så öppnar vi upp för fler kunder. Vi kan bearbeta fler kunder. Och vi har sett det framförallt ska säga i
Norden och vissa andra regioner så har det varit viktigt. Så att nu gör vi det, liksom, att vi anpassar och öppnar upp. Vi har en annan, vi har fokuserat väldigt mycket på Enterprise-kunder. Men vi har ju också något som vi kallar Open Cloud som är mer för lite mindre kunder som går in. Och det ska vara egentligen self-service. De ska inte träffa säljare utan de ska kunna klara allting själv. Gå in i våran plattform och lösa allting själva. Där har vi haft lite hinder som har gjort det lite klurigt för. Och de har vi också liksom fokuserat nu på att ta bort så att vi kan öppna upp och satsa på det här segmentet också. Finns det någon tidsplan gällande utvecklingen? Ja, det gör det såklart. Vi har en väldigt strikt, vi har både en produktvision och en produktstrategi som är väldigt hårt tidsatt. Men tidigare så jobbade vi lite mer så att vi byggde allting färdigt och sen släppte vi det. Nu släpper vi det snarare i delar så att det blir en annan typ av, så vi kommer hela tiden liksom släppa grundläggande funktioner kopplat till de här utvecklingarna som jag pratade om och sen släpper vi, liksom bygger vidare på det och släpper nya funktionaliteter hela tiden. Förrätta mig om jag har fel, men du sa där också att ni ämnar eller att ni har eller att ni ska investera i AWS-partnerskapet. Vad är det man investerar i? Ja, men har man den typen av partnerskap så måste man, de har ju massvis med partnerskap. Och är du inte där och träffar dem kontinuerligt och hela tiden har möten med dem, bjuder dem på lunch och så vidare, så är man inte i deras medvetande. Då glömmer de bort, då fokuserar de på någonting annat. Så du måste hela tiden vara där. Och har du då behöver du ha dedikerade resurser som är där hela tiden. För är du där och blir kompis och bygger nätverk inom AWS, deras partnerskap, då kommer de alltid ha dig i åtanke. I varenda dialog de har så har de med oss. Annars glömmer de bort. Det räcker inte med att du träffar dem lite då och då. Och då måste man ha resurser som verkligen har det som fokus. Så det är väl det som och då har vi tagit in en person nu. Han har lite andra uppgifter också såklart, men det blir hans huvudfokus att bara bearbeta AWS. Och då kan han vara där och träffa dem hela tiden. Han kan vara inte irriterande, men han kan vara näst på snudden. Så att han alltid är där, så hela tiden top of mind. Och det är superviktigt. Kommit in ett antal frågor angående just AWS. Jag börjar med den här. Hur är stämningen just nu? Det är bra. Alltså det är ju, vi går ju på tillsammans med dem. Går vi på. Vi själva fokuserar inte så mycket på de här gigantkunderna utan det gör vi via partnerskap framförallt och via AWS. Men det är relativt långa ledtider. Alltså vi får, och jag kanske är lite naiv alltid. Eller det är liksom, om man är lite entreprenöriell så blir man lätt lite naiv. Man tänker att det ska gå mycket fortare hela tiden. Allt tar lite längre tid. Men det tuffar på och går jättebra med dialogen. Vi har massa dialog. Vi har något verktyg som vi hela tiden liksom rapporterar och de rapporterar. Så att det går framåt och vi har mycket dialog igång. Så att det kommer bli jättebra. Och sen har vi ju då öppnat upp även i nordiska regionen också för att sätta igång ett mer officiellt samarbete här också. Och där handlar det mycket om, för dem är det ju också att få AWS-utmaning här är att få deras kunder att börja använda AWS. För det är som sagt komplicerat och kan de ha då tjänster som underlättar så är det väldigt bra för dem. Vilka andra regioner blir nästa steg i partnerskapet med AWS? Jag skulle säga att vi fortsätter fokusera som det är nu på alltså Europa. Så jag skulle gissa på att nu är det mycket Schweiz, men jag skulle gissa på att vi går in i, utan att säga för mycket, men Tyskland är en väldigt intressant. Där har vi en del kunder och vi har bra nätverk och så vidare. Så jag skulle tippa på att det är, jag kan inte säga så mycket, men jag skulle tippa på att det är en kvalificerad jag vet ju, men jag skulle tippa på att det är nog där vi går in. Vi är inne och petar i Holland också och så vidare. Så men till exempel USA, vi har ju flera kunder där, vi får mycket förfrågningar där också. Men vi kommer nog inte som det ser ut nu lägga ett aktivt, liksom en bred sida mot USA för det kommer krävas väldigt mycket resurser och då riskerar vi att splittra oss för mycket. Och är anskaffningen av större kunder fokuset här i samarbetet? Vad sa du? Ursäkta. Är anskaffningen av större kunder också fokuset i Ja, men det är framförallt, absolut. Och det är ju lite, om man tittar på Schweiz där vi har inlett de vill ju få banker och andra bolag att använda sig av deras lokala AWS-region i Schweiz. Så det blir ju det som blir liksom deras USP kan man säga.
Och det är därför det blir mycket fokus på Schweiz när det gäller där, och det kommer bli samma sak när vi kör igång i Norden, så blir det ju fokus på lokala kunder i Norden. Jag läste er Q3-rapport. Där skriver ni om jag tror det är er senaste kund, det är Novogradak. Ni kallar den här kunden viktig, det är potentiell för hög tillväxt här. Kan du berätta lite hur ni skalar med era kunder? Ja, men det funkar så att vi börjar ofta i lite mer begränsad verksamhet. De testar vår plattform. Ibland så börjar de med en icke-dedikerad, en öppen molnlösning och går in mer i en enterprise-dedikerad lösning. Så man börjar testa, och sen när man ser att det här funkar precis så som vi har sålt in det. Det måste man ju testa först och känna sig trygg. Då fortsätter man att lägga på nya webbapplikationer och ta in mer tjänster, och då växer det. Så att det finns en enorm, det är det som är viktigt med den här typen av kunder, att det finns en enorm tillväxtmöjlighet. Man kan ta in flera projekt liksom. Och, man börjar litet, och vi har flera sådana kunder som vi växer med. Senaste innan det var Girl Effect som är en kund som vi också började ganska litet, och sen växer vi hela tiden med dem. Så att det är så det ser ut. Så att man börjar ofta lite mindre skala, och sen växer man med fler projekt och mer regioner och så vidare. Är ni tillräckligt konkurrenskraftiga för att följa de bolagen hela resan, säg om bolaget skulle bli för stort? Nej, alltså man tittar på vår största kund. De är ju världens största privatägda pensionsföretag. Och de är ju gigantiska. Och nu använder vi dem, eller det är bara i huvudsak ska jag säga, är det i Europa som de använder oss, men de är gigantiska även här och en del i Asien. Men det finns ju inga begränsningar där alls. Tvärtom, vi har ju en plattform som är designad för stora kunder. Sen har vi valt att säljmässigt fokusera på lite mindre kunder för att det är för långa ledtider, och vi kan just av kunder uppfattas för små initialt som bolag. Men vi vet ju att när de väl har flyttat över och börjat använda oss, så finns det inga begränsningar. Men givetvis måste vi också skala. Viktigt för oss att supporten är jättebra, och det är sånt som vi kanske måste utveckla och anställa fler och utöka så småningom. När vi rör oss mot ett nytt år, 2024, vad är aktieägare att se fram emot? Ja, men alltså det handlar bara om sälj, ska jag säga. Det är det enda fokuset. Det blir stort fokus på sälj? Ja, det är bara det. Alltså jag har en del fokus givetvis, som jag nämnt på att utveckla plattformen, utöka, men det är ju också för att egentligen kunna ta in fler kunder och mer försälja till befintliga kunder. Så att det är ju handlar bara om intäkter, det är det enda fokuset vi har just nu. Och det här målet som ni har på över 5 år, så vill ni växa i genomsnitt 30% per år. Vilka år kommer ni att överträffa den här 30%-spärren, och vilka år tror ni att ni kommer? Kan ju inte gå in på det, men det är klart att det blir så en kurva som går uppåt. Att man kan ju gissa och anta att i början ligger vi lite under, och sen förhoppningsvis, alltså målsättningen är att vi ska överträffa det målet, såklart, så ska vi ligga över. Och det är ju så, vi har en väldigt tydlig plan som vi har lagt för att nå det här också, och än så länge följer vi den. Så att man kan gissa att något åt det hållet ser ut. Men som sagt, den tillväxt vi har nu, det är ju liksom, vi har tillväxt, men den är inte tillräcklig. Och jag är inte nöjd förrän vi har kommit långt över det här 30%-målet. All right, John Levin, det var alla mina frågor, men tusen tack för att du var här och presenterade och svarade. Tack så jättemycket själva. Tack alla som tittade. Tack så mycket. Vi ska nu vidare. Nästa bolag som presenterade EU, Zazz
Då är det Zazz Energy som ska presentera härnäst på Aktieportföljen live. Och vi gästas här av VD Christian von Uttman. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket Mikael. Jag sitter nere i Grekland så att om ni ser ett hotellrum i bakgrunden så stämmer ju det också faktiskt. Det passar ju bra dagen till ära skulle jag vilja säga. Precis, tror många investerare förstår varför med tanke på det PM:et som precis kom. Men i alla fall, utan dröjsmål, du ska ju presentera så det är bara att köra hårt så kommer jag alldeles strax tillbaka för att ställa frågor. Ja, tack så mycket Mikael. Jag ska säga också att eftersom jag sitter här nere i Grekland så har jag bett att man från Stockholm kör bildspelet. Så att jag kommer så att säga enligt old school be om nästa bild och bara så ni är med på det så förstår ni varför. Christian von Uttman heter jag, bakgrund utbildad maskinteknolog på KTH och har jobbat i SAS sedan i somras där jag kom in här och trivs väldigt bra. Det är en spännande resa och vi har mycket att berätta men låt oss börja och sen så kan jag väl säga också att en del av det här, för de som såg mig i oktober, så kommer det här vara delvis repetition med kanske lite nyheter kring återstarten i Fanfiloccia. Och för er som är nya så hoppas jag att ni får en spännande stund tillsammans. Och sen lämnar jag tid till frågor för jag förstår att det kan finnas en del i det här. Då tar vi gärna nästa bild. Där kom den, tack så mycket. Då börjar vi med egentligen vem är vi som bolag och vad gör Zazz Energy? Det är så att vi fokuserar på att producera grön energi och grön energi för oss är ju då både el och värme och vi kommer tillbaka lite till det här. Det vi försöker göra det är på vissa utvalda marknader, vi försöker inte gå över hela världen, det är lite svårt att täcka, hjälpa länderna och olika regioner att uppfylla miljömål. Och det finns ju så här dels lokalt och dels så finns det ju så här drivet genom EU. Där bland annat därför jag sitter nere i Grekland just nu. Det som vi jobbar med här nere i Grekland och det har vi lagt upp där det är alltså förbränningsanläggningar av bioolja som producerar den här gröna energin. Och det kan man se som ett steg bort från olja och kol som använder mycket här nere. Och sen kanske är det inte så slutgiltiga lösningen. Vi kan komma längre med sol och vind och så vidare. Men det är ett bra steg på vägen. Vår affärsidé är ju att vi ska projektera, vi ska äga och vi ska driva de här anläggningarna på de lokala marknaderna. Men det kan ju också betyda att vi sen också kan sälja vår kunskap i form av byggnation och installation och utbildning och service. Man kan också tänka sig att vi så säljer av en del av anläggningarna framgent. Så att här finns olika möjligheter i affärsmodellen. Det viktiga är då att vi hela tiden håller oss till den här gröna energiproduktionen. Bolaget är ganska ungt. Vi startade 2019 och noterades på Nasdaq First North 2020. Då kan vi ta nästa bild. Vi kan väl säga att vi har ju två bitar som jag gärna vill belysa. Det ena är ju den här kring resurshushållningen och den andra är hållbarheten i sig, alltså FN:s hållbarhetsmål. När det gäller just bioolja så är det ju viktigt att vi kan jobba med cirkulärt. Det vi använder i våra förbränningsanläggningar det är ju från det lokala kretsloppet, alltså avfallsströmmar för att producera den här kraftvärmen. Och i dagsläget är det ju framförallt då vad som kommer från alltså från åkermarken och från skogsbruk och såklart i Grekland så är det en hel del olivkärnor också som åker med på köpet. Så att här kan vi omvandla sånt som är restprodukter till nyttig energi istället, nyttig grön energi. Här håller ju EU också på att jobba på framtid, så att säga, framåt och man vill att man ska kunna utnyttja till exempel kemikalierester, det kan vara från färgindustrin eller liknande och sen använda det som ett bränsle i den här typen av anläggningar. Så det jobbar vi mycket med tillsammans med en av våra underleverantörer i det här målet, att hela tiden utveckla vad är det vi använder. Och sen är ju så att säga, vad är det då för några klimatmål? Ja, det viktiga är ju här att verkligen jobba för klimatet, det vill säga koldioxidutsläppen, att se till att vi kan dels tillhandahålla god och förnybar el och värme och sen också så att säga, bidra till att göra det på ett mindre miljöbelastande sätt. Så att de här båda bilderna hänger ju ihop så att säga, eller de här båda teckningarna hänger ihop. Nästa bild tack.
Och vad har vi då på gång? Och jag kommer gå tillbaka lite djupare i de här. Det första är väl biooljekraftverket då i Amphilochia. Det byggdes färdigt 2022. Det stannade sen när priserna steg väldigt mycket på bioolja i samband med att Rysslands invasion av Ukraina. Men nu lever vi alltså med både en ny och en återstart i december. Jag ska försöka förklara det här direkt. Det som är viktiga milstolpar för att gå framåt, för det är klart att vi är ju inte som bolag här för att driva endast en anläggning, utan vi vill ju driva fler, och vi har nu redan kommit långt framåt med det som kallas för Patras 1 och Patras 2. Det är 2 nya anläggningar, och de anläggningarna kommer både producera el och värme. Och där har vi säkrat miljötillstånden, och det är viktigt för att det är grunden till hela det som är nästa steg, det vill säga projektfinansiering, där man får egenfinansiera en del och kan ta in resten via dels bidrag och sen även så att säga lån och fondinvesteringar för att få det här att gå framåt. Och de här mötena håller vi mycket i Grekland för den grekiska marknaden, för det är klart att här finns ju ett stort intresse för att delta i den här utvecklingen. Sen tittar vi såklart på ytterligare licenser för elkraftproduktion just med bioenergi i Grekland, och det här är ett område som man från Greklands regerings sida kraftigt vill växa framöver. Sen har vi ju ett jobb att göra. Vi är ju svenskar. Vi skulle hemskt gärna försöka hitta ett ben i Sverige också och hitta andra marknader, och här kan man ju se att vår tillväxt kan ske både med befintlig teknologi inom samma geografi, och den kan också ske med nya teknologier både på befintlig geografi eller i annan geografi. Och fortfarande göra det utifrån de här affärsmålen, att vi i första hand äger och driver anläggningarna, och i andra hand sen kan vi så att säga bistå andra i och komma framåt med nyckelfärdiga anläggningar också. Bra, då kan vi gå till nästa bild. Då ser vi så här då. Hur kommer det sig att vi har hamnat här i Grekland, och vad är det här med värme- och kraftproduktion med bioolja? Ja, jag kan säga att historien i Grekland är ju därför att vi hade väldigt duktiga agenter här nere i Grekland som såg möjligheten med det här redan innan 2019. Eller när bolaget startade 2019 kan vi säga. Om man tittar just på det här att använda bioolja eller bioenergi, så är det i Grekland idag bara 2% av elmarknaden som försörjs med bioenergi. Om vi jämför det med Sveriges 10%, och då har ju ändå Sverige både kärnkraft och vattenkraft och så vidare, så förstår man att här finns ett underskott. Alltså det som man fyller upp med här är ju då istället brun energi eller brun massa, och det är ju så att säga olja och det är kol och det kan vara diesel och så vidare. Så det där vill man ersätta. Tillväxtmålet som Greklands regering har satt är ju att då marknaden för bioenergi ska växa med 17% årligen mellan 2020 och 2030. Och det är klart att det är en fantastisk tillväxtmarknad att få vara på, och här finns väldigt goda möjligheter. Det är inte bara så att marknaden har så att säga ett klart tillväxtmål, det är också så att vi har väldigt långa avtal med våra kunder, och det är ju då de grekiska statliga elbolagen. Idag betalar man alltså man betalar 230 euro per megawattimme som vi producerar, och därför vi också bygger maskiner som har precis det här som gränsvärde kan vi väl säga. Och sen för att hjälpa till med finansieringen av det här så finns det både statliga grekiska stöd, och sen finns det EU-stöd till just de här gröna energiprojekten. Om vi tittar lite djupare då på Amphilochia som är den första sajten som vi talar om, så har vi redan idag ett 20-årigt elavtal som när den är i full drift kommer leverera eller kommer ge oss en topline på ungefär bruttointäkt då på 22 miljoner kronor per år. Och tittar man på det här totalt över 20 år då, som är alltså kontraktet, och vi antar att prisnivåerna håller sig, ja då talar vi alltså om en 440 miljoner kronor som vi har som ett ganska säkert cashflow, och också som ett användbart säkerhet gentemot lån på nya anläggningar. Och återstarten sker nu här i december. Jag har sagt det många gånger och nu känner jag mig ganska trygg i vad det hela. De 2 nya projekten vi talar om, det är alltså då lite längre upp på längs kustlinjen här, Patras 1 och 2. Och de ligger i en industripark, så därför kan vi sälja både elen och värmen. Så att elen kommer vara på samma nivå såklart, 22 miljoner kronor per år.
Och sen tillkommer ungefär en 4 miljoner kronor som kommer gå i då på värmen. Och det är från ett mejeri som ligger i närheten, det finns också ett bryggeri som ligger där. Och då kommer vi ju upp i så att säga 1000 miljoner för de här båda maskinerna tillsammans. Vi har räknat med att kunna dra igång den första maskinen, ettan, någonstans i andra kvartalet, tredje kvartalet. Och den andra maskinen är planerad till kvartal 3 och 4. Vad vi tittar på nu är ju egentligen att det går inte att snabba på ettan så mycket mer, utan vi måste ju bygga så att säga, vi måste göra grundjobbet, vi måste få tag på maskinerna och så vidare. Men det är att egentligen dubbelköpa så att vi förhoppningsvis kan dra igång maskin 2 lite tidigare, nästintill samtidigt med maskin 1. Och på så sätt köpa så att säga. Marknaden är lite trång just nu för den här typen av maskiner, ganska kraftfulla. Men kan vi gå ut och köpa 2 istället så kommer vi snabbare framåt. Det är det som är tanken. Och i så fall så får vi en bättre intjäning redan under nästa år och kan gå på nya projekt. För det är när väl Atlas 1 och 2 gjort så finns det ingen anledning varför vi inte skulle kunna gå på maskin 3, 4, 5 och så vidare. Och tanken är ju att växa den här verksamheten. Eftersom vi nu börjar lära oss rätt väl hur det fungerar. Nästa bild tack. Här har jag försökt lägga ut lite hur det här ser ut per månad bara för att ni ska få en bild när man börjar summera de här siffrorna över månaden och det tickar och går. Det ser ut lite som blå tåget men det här är alltså den blå Wärtsilä-maskinen när den väl kommer upp och står. Att när vi startar det här och sen lägger till det är alltså återstarten av Amfilocha, då är det ungefär 1,9 miljoner per månad i bruttointäkt. Och sen tillkommer då Patras 1, Patras 2 och sen kan vi fortsätta den här resan. Men det ger väldigt fort en väldigt god intäkt per månad. Och aggregerar vi det här över åren så har vi en väldigt stabil intäktskälla på marknad som växer alltså väldigt fort. Och det är inte så att priserna går upp och ner i samma takt som kanske biooljan. Utan det här är väldigt stabil marknad, både vad det gäller insatsvaran, bioolja och vad det gäller prissättningen från den grekiska staten på det här. Det finns ett så att säga, avtal som reglerar hur mycket de får sänka och höja och det är väldigt stabilt. Så det ger väldigt bra möjligheter att tala med investerare i de sammanhangen. Då kan vi ta nästa bild tack. Då kommer väl till, kan jag tänka mig att det är något som intresserar väldigt många, så många är på hugget på här. Det vi talar om nu är återstarten av Amfilocha och där har jag 2 bilder och jag har utnyttjat samma fotomodell. Det är vår styrelseordförande Jan Törner, så jag har utnyttjat honom som fotomodell för att ni ska få ett perspektiv på hur hur stora de här maskinerna är och inte. Den övre maskinen är alltså den nya maskinen. Det är en maskin på 1,6 megawatt. Det är motor, generator och styrenhet som ska in i den nya maskinhallen. Och det ni ser på den nedre bilden, det är de maskinerna som idag står i Amfilocha. Det står 3 stycken sådana här som är något mindre, 3 Deutsch-maskiner. Anledningen till att vi byter då till en ny, större, kraftfullare maskin, det är dels att vi får ut fler drifttimmar. Och vi sänker också oljeförbrukningen. Det ger ju en bättre nettomarginal än vad vi har med de maskinerna som idag står där uppe. Och vi får kan också operera med lägre bemanning. Sen vet ni alla, och det har vi diskuterat med marknaden tidigare, vi hade otur med vädret i september och därmed så blev panelerna kraftigt fördröjda. Alltså det som krävs för att kapsla in maskinen i sin nya byggnad. Och därmed sköt vi fram startdatumet nu till december i år, 2023. Under den här tiden så har vi inte stått still, utan det vi har gjort är att vi har kört service på de här befintliga maskinerna på den nedre bilden i Amfilocha. Så de startar vi imorgon då på Lucia. De firar inte Lucia här, men vi firar det vidare. Så att de går igång. De har något lägre kapacitet och vi får ju så att säga dra igång det lite försiktigare. Men det här betyder ju att vi får igång en fakturering. Vi kommer producera el, kan leverera det till nätverket och därmed får vi igång vår fakturering. Under hela den här tiden som vi så att säga får den övre maskinen, Wärtsilä, på plats. Och där ser vi nu att slutleveranserna av de här kritiska panelerna kommer ske mot slutet av den här veckan. Och då kan vi ta upp dem till Amfilocha, sätta dem på plats och därmed så kan vi också påbörja installationen av den nya Wärtsilä-maskinen
i nästa vecka. Förhoppningsvis ganska tidigt i nästa vecka. Det som har skett med den värdsäljarmaskinen är också att medan den har stått på plats så har vi givetvis gjort en hel del förebyggande underhåll här under väntetiden för att vi ska utnyttja tiden så väl som möjligt. Så det betyder ju att vi dels får en snabbare installation men också vi får en driftsäkrare miljö när den väl är på plats och vi kan köra den här längre. Så att det här är så att säga tur i oturen, men nu är det gjort och nu kommer vi få en bra start på det här. Det är det vi ser framför oss. Nästa bild. Ska jag då försöka summera här ganska fort vad är det vi har tittat på. Så är det alltså att intäkterna på de 3 enheter i drift, alltså då talar jag då om Amfilocha i sin fulla kapacitet, vi talar om Patras 1 och Patras 2, så är det ungefär 75 miljoner kronor per år inklusive värme. Och det kan vi göra på en bruttomarginal som är runt 40%. Och det är klart att det här ger ju bra cashflow, det ger oss bra möjligheter till vinst, det ger oss bra möjligheter till investeringar i flera miljöer eller fler maskiner för att kunna leverera det här. Det är också så att när vi växer och kommer med fler enheter så får ju vi stordriftsfördelar. Det gäller ju dels finansieringen, det gäller ju även underhåll och det gäller självklart den viktiga insatsvaran, själva biooljan. Det är väl också så att projektkostnaderna går ju neråt desto fler enheter vi kan börja projektera, desto fler enheter vi kan börja upphandla och så vidare. Jag skulle säga att det är en väldigt bra och skalbar affär vi har. Det är en god efterfrågan. Jag visade ju förut på att det finns statliga mål med 17% tillväxt i marknaden på just biobaserad el. Och det betyder att det finns ju en finansieringsmöjlighet här från marknaden som är väldigt god. Det här vill både med regeringen och det här vill många fonder som fokuserar på gröna investeringar. Det är också en väldigt trygghet att få operera med långa affärskontrakt, 20 år. Det är inte så att våra kunder förväntar sig att vi ska besöka dem i tid och otid för att förhandla priset. Utan här sätter man priset, kontraktet är giltigt och sen kör man. Och sen så säger de att så länge ni levererar så är allting gott och bra. Så det är liksom det vi ska fokusera på. Så vi har inga höga försäljningskostnader på det viset. Utan när man köper en licens och sen får miljötillståndet då får man också klart med nätleverantören. Så då har man så att säga projektet i hamn. Om man bara sen löser själva utvecklingen och installationen och så vidare. Generellt kan vi säga att det är en väldigt stark efterfrågan i marknaden för hållbara energilösningar, både värme och el. Och det är det vi så att säga, försöker vara en lösning till och även kapitalisera på, måste jag erkänna. Vi ser också goda möjligheter att expandera det här, då, som jag sa tidigare, både i geografi och kanske titta på även teknologi. Så att säga, ska vi gå uppströms? Ska vi själva börja tillverka vår bioolja och använda sådana anläggningar? Det kan vara en lite längre resa. Men den här lösningen med att använda bioolja för energiproduktion, den kan man ta till flera av de angränsande geografierna. Det är flera här länder som har EU-bidrag på samma sätt för att lösa sin energiförsörjning på ett bättre sätt än vad som görs idag. Och så är det klart att vi hjälps ju också av de diskussioner som pågår just nu i Dubai kring just det här med miljön. Och det här blir ett viktigt steg för att komma framåt. Så ska jag säga. Det var snabbt gjort och jag klarade väl förhoppningsvis på 20 minuter här nu också. Ja. Så att nu är jag redo för frågor. Mikael. Ja, med 2 minuters marginal. Tusen tack Christian. Ja, det var ju på rätt sida i alla fall. Ja, men verkligen. Jag tänker, uppstart planerad i morgon för befintliga maskiner. Hur mycket lagerolja har ni idag för att köra igång? Alltså vi har som står på backen så har vi ungefär 3 veckors produktion som står på backen. Och vi har redan lagt beställning då på vad som är nästa kvartal. Så att det levereras rätt fort. Det är ingen bristvara som sådan. Det är mer att det blev en bristvara i samband med att den ukrainska produktionen så att säga, föll ifrån i början av kriget. Men idag är det ingen bristvara. Så det där går att lösa. Kan du säga någonting om hur mycket som ni har beställt för Q1?
I olja, då har vi ju beställt så att säga, på full körning på den värtseln. Alltså det är ingen idé att leverera 2 eller 3. Det är ingen idé att köra både de befintliga maskinerna och den nya maskinen. För man har ett högre pris betalt så att säga om man är upp till 1 megawatt. Går vi över 1 megawatt så får vi lägre betalt. Så att i nuläget så är det inte mer gynnsamt så att säga. Sen kan man titta på att för Patras 1 och Patras 2 eventuellt hoppa upp ett snäpp och bygga större anläggningar i så fall och se om man kan nå en break-even på en högre nivå. Men priserna går ner desto mer du levererar, så kan man väl säga. I trappsteg då. Jag ska självklart prata lite om Patras 1 och 2, men innan vi gör det så är jag nyfiken kring hur er finansiering ser ut idag. För ni gjorde ju nyligen en ny emission om 7,1 miljoner kronor och det här ska räcka tills det att ni vill bli kassaflödespositiva 2024. Ja. Men kan du berätta lite mer här? Har det ändrats tidsbilden någonting när ni blir kassaflödespositiva nu när ni har mer koll på när anläggningen kan återstarta? Ja, alltså det som hjälper oss nu, och det är därför vi är i Grekland ett par dagar, det är också att de här diskussionerna kring finansieringen på Patras 1 och 2, de hjälps ju oerhört av att vi verkligen sparkar igång. Det är självklart. Vi får ju en ökad trovärdighet när vi sitter med investerare och finansiärer. Och det är också så att när man nu börjar projektera Patras 1 och 2, då kan man börja söka de här bidragen. Så att allting hänger ihop här, att det taktar framåt. Och det är ju så att du måste ha en viss självfinansiering för att kunna söka de här bidragen och sen även få in så att säga, de här lite större fonderna som investerar i grön teknologi. Så att finansieringsläget ser bättre ut nu när vi verkligen kommer framåt, det får jag erkänna. Men räknar ni, eller om vi tar ut Patras 1 och 2 från bilden och tittar bara på de befintliga maskinerna. Om vi säger att ni enbart skulle försörja er på de befintliga maskinerna, hade ni nått lönsamhet då? Ja, det gör vi över tid. Men det är klart att det är en ganska stor investering, de här maskinerna. Så att vi måste, men det vi också har lärt oss är ju att lägga investeringen och betalningen för investeringen, att vi gör den lite mer baktung. Den har varit framtung, får jag erkänna, på Amfilocha. Det är väl därför det har varit ett antal nyemissioner i bolaget. Utan nu kan vi belåna den maskin som går igång. Vi kan belåna den intäkt vi har där på över 400 miljoner kronor per år och så vidare. Så då kommer man ju ett annat läge och kan göra så att säga, återbetalningen mer baktung när vi verkligen börjar tjäna pengar på maskinerna. Precis, i en ny intervju med Nyhetsbyrån Direkt så har jag för mig att du pratade just om emissionen och sa att ytterligare finansieringsrundor inte kan uteslutas. Är det fortfarande fallet eller hur ser du på finansieringsrundor framöver för att lägga till exempel investeringarna i Patras 1 och 2? Alltså för Patras 1 och 2 så ser jag inte ett behov av att vi skulle göra. Skulle vi ändra takten i vad vi vill göra, skulle vi ändra teknologier eller så vidare, då kan jag kan ju inte utesluta i dagsläget några finansieringslösningar, men huvudspåret är ju snarare att det finns ju en hel del kapital i marknaden som vill in i typ av fonder och lån och sådana saker, och det finns ju de här EU-bidragen nu som vi kan börja utnyttja. Det har vi inte kunnat utnyttja till Amfilocha, men till Patras 1 och 2, då kan vi ju börja utnyttja de här EU-bidragen som finns. Så det är ju helt andra möjligheter. Och den här nya maskinen då, ser du att den kommer att stå färdig för drift redan innan årsskiftet eller vad är tidslinjen? Ja, det är fortfarande tidslinjen, det är det. All right. Det kanske vi får stanna klockan där 24.00, men nej, den ska igång innan. Ja. Och jag tänkte passa på att fråga också, ny CFO är ju Sven Kristia. Vem är han och vad kommer han att fylla för typ av roll? Alltså Sven är ju en herre som har jobbat lite med oss tidigare i det bolaget han har jobbat i, Sever. Och det är bra, han känner vår miljö, han känner vår marknad, han har sett hur vi agerar i marknaden och så vidare. Och det gör att han kan komma fort igång. Sen har Sven jobbat i flera småbolag och det är väl alltid bra att känna lite det här med så att säga, man får vissa dagar kavla upp ärmarna och göra de små sakerna, andra dagar kan man ta de stora strategiska greppen, att man trivs i en sån miljö. Och att man liksom förstår att nu har vi marknaden här nere i Grekland, vi kanske kan addera fler ben och så vidare, men marknaden är lokal och då måste man också förhålla sig till den lokala marknaden och de regler som gäller där.
Så att han blir ju en oerhört viktig spelare också när det gäller nu att titta på hur ska vi kapitalisera det hela, hur ska vi ta in pengar, hur jobbar vi mot fonder kontra banker, kontra de här statliga stöden och så vidare. Så det blir oerhört viktigt att få med Sven i den här resan framåt. Christian, det var alla mina frågor, men vi har fortfarande lite tid kvar. Så vad jag tänker göra är att jag tänker fråga dig en fråga, så kommer jag låta under ditt svar, så kommer jag släppa fram lite publik att ställa sina frågor i chatten. Men om du ska se till 2024, vad har aktieägare då att vänta sig? Framförallt så är det ju så att säga det som jag har kommunicerat kring Patra. Dels att vi verkligen nu kommer igång med Amfiloccia, det gör vi ju år 2023, men intäkterna kommer ju 2024. Och sen är det att vi nu med gott självförtroende kan driva både Patras 1 och Patras 2 snabbare framåt. Framförallt Patras 2. Sen kan vi få in båda de här under första halvan eller de första 3 kvartalen. Första halvan av året eller första 3 kvartalen. Ja, då har vi ju möjligheter att öka takten som jag ser det. Att projektera fler anläggningar. Och det kommer vi se redan under våren om vi kan titta på någonting som heter 3 och 4 och så vidare. För att här finns det enorma skalfördelar och vi vill ju vara så att säga en av de bättre spelarna och en av vinnarna på den här marknaden som ska växa med 17%. Det är klart att vi ska vara med på den. Sen utvärderar vi ju då andra teknologier och andra geografier. Och det kan ju också bli något som startar under 2024. Christian von Uttman, tusen tack för att du var här och presenterade och svarade på våra frågor. Tack så jättemycket. Tack till publiken också. Nu ska vi vidare. Det är den sista bolaget som strax kommer att presentera här och det är Stenocare. VD Thomas Skovlund Snegelsberg kommer strax att gästa oss på länk. Så missa inte det, vi tar en liten paus.
Then we are joined here by the last company to present at Aktieportföljen Live. And we are joined by Thomas Skovlund Schnegelberg, who is co-founder and CEO of Stenocare. Welcome. Thank you very much. You'll be presenting here in just a moment, and I'll return to ask a few questions. So without further ado, go ahead. Thank you very much. So thank you very much for the opportunity to present Stenocare and the exciting industry of medical cannabis in Europe. I'll spend the next 20 minutes giving you an introduction to the company, of course, Stenocare, a medical cannabis company that is one of the emerging leaders in Europe. I will share with you the market that we are looking at. There's a huge opportunity for medical cannabis, and now is the time where we really see that growth is about to happen. I'll also introduce you to the products, because understanding that this is prescription-based medicine is important to understand the business case. And then I'll actually dive into the business case in different parts. So I'll talk about the Stenocare sales and profit, our growth in our markets, how our product portfolio looks like, and also how we are investing in the next generation of innovative products. And at the end, of course, I would like to make some awareness around investment in Stenocare. But let us start with the company. Stenocare is a Danish company. I'm one of the co-founders back in 2017. We have been an early mover or emerging leader because we were among the first to have license to operate from the medicine agencies in Denmark and many other countries. We have been one of the first to have products approved for sales by the medicine agencies. And we have actually been selling products in 6 different countries. The company is based on a strategy with 2 different pillars, and we have invested in what we call strategic assets from the very first day. So we basically have both an indoor cultivation facility here in Denmark, which is really a high-tech, fully computerized operation. But we also have a multi-supplier sourcing strategy where we source products from suppliers around the world, and having synergy between our own production and multi-suppliers give us flexibility in both our capacity to serve the markets, but also the offering of different products that we can bring to market. If we look at the investment areas where we have the 4 strategic assets, they can be categorized in 4 categories. So regulatory expertise is, of course, working with the medicine and health agencies to both have license to operate, but also having products approved for sales. Again, it's prescription-based, so it needs to be approved by medicine agencies. We have a strong supply chain asset where it's all about securing the right capacity for the different markets, having the right logistical reach in the very different markets. Our commercial asset is, of course, a way to tailor different business models and business relationships depending on each market and the degree of legalization of medical cannabis. And the 4th point is our partnerships, where we find partners that has IP, patents, and other things that we currently do not have, which is a supplement to our in-house capabilities. All that actually leads up to sort of where Stenocare is today. So we are represented with sales in 6 different markets. We have 10 products that are approved for sales by the medicine agencies, and we have a very strong product pipeline for the next coming years. So all that points to a company that, even though we are still fairly young, have sort of a leading brand for medical cannabis if you compare us to most other of our competition in the European market. So the market that we look at for medical cannabis is huge.
If you look at, for example, chronic pain, it is said by WHO that 1 in 10 adults are diagnosed with chronic pain every year. In Europe alone, we are talking about 100 million patients. And even though it's old medicine that has been used for thousands of years, it's still a very young industry because legalization happened back in 2017-18 here in Europe, and several countries are still waiting to legalize, like Sweden, like Norway. So still the opportunity for more markets, for more countries is ahead of us. There's a different range of illnesses that are treated with medical cannabis: sclerosis, epilepsy, PTSD, the opioid dependency, and of course, as I mentioned, chronic pain. So, and on top of that, we have millions of people in Europe that are self-medicating from the illegal market. A number is, for example, 1.2 million people in the UK are self-medicating, and they really like to be able to be treated by a trained doctor where they know what they're doing, and by products that have been controlled and have been approved by medicine agencies. So again, an extra opportunity in the market. So if we look at where we've been since we founded the company, so in 2017 there was a huge hype, a peak, where everyone was expecting extremely high growth rates. In 2020, we had a reality check for the whole industry, and now in 2024 we see now is the time where growth is ahead. And you can see some projections here on the right side, where we have a fairly interesting growth from now and until 2027 to 2.1 billion euros. So this is a really exciting market to be in. To understand the market, you need to understand the products, of course. And this is prescription-based medicine. So once the winning formula for Stenocare have been that even though we are cultivating and growing plants, cannabis plants, you need to think of it as a pharmaceutical company and not as a farmer. So that mentality is something that is really, really important in Europe. We also see that doctors or patients are looking for different products that are more comparable with other traditional medicine that they have been using. And in our term in Stenocare, we divide the products into generation 1, generation 2, and generation 3 type products. And generation 1, which is still on the market and still command a very big share, is what we call flowers, which is a dried cannabis. You typically smoke it as a joint. Then generation 2 is where you actually use it and mix it with oil of some sort, which is now becomes more a medical product. And then next generation products that are starting to be introduced is the third generation. And Stenocare has been a leader within generation 2 so far. We only market oil products to patients. And then we are investing in the next generation that is going to be the next big thing and the next big growth opportunity for both the company and for the industry. And I'll get back to that in a second. Now let's move into the business case for Stenocare. And I've divided this into 4 different parts. First part is sales and profit. If we look at the guidance for this calendar year, we're looking at a gross sales of 6.5 million Danish kroner, which is 170% growth versus last year. Next year, the guidance for 24 will be 15 million Danish kroner and approximately double of sales. And also we are expecting to reach break even at the end of the calendar year. And after that, we expect the whole medical cannabis market to really pick up, as you saw in the market slide, and there's a huge growth opportunity for Stenocare as we also introduce more of our new products in our product pipeline.
The business case also, of course, is about markets. We have been one of the very few in Europe that has managed to enter several markets with products and have them approved for sales. You can see we've entered Denmark, which is still our biggest home market, in 2018. Then came Sweden, UK, Australia, Norway, and Germany this year. And we've also introduced an online clinic platform, which actually is a system that we provide for doctors in different countries so they can reach more patients and make it easier for patients to start treatment with medical cannabis. So in that way, we try to expand the limits of countries patients can reach. And our ambition is that we'll be in up to 10 markets in 2025. So that's the ambition going forward for Stenocare. Our product portfolio right now is also going to grow. We have 10 products that has been approved for sales, and we have a very strong product pipeline when we go into 2024, where we have several products that is far into both stage 2 and stage 3. So we expect to see them being approved for sales during the coming 24 months. On top of that, we have in stage 4 a very exciting patented dosage delivery system. We are branding it Astrum Oil, and I'll get into that in the next stage because it really tells you something about how Stenocare is investing in our own future. So the Astrum innovative product is basically a new oil technology that is optimizing how the patient absorb the cannabinoids in their blood, meaning we can increase the effect of the treatment. We have made some studies, which are called pharmacokinetic studies on dogs, where we have documented really significant improvements in uptake in the blood. We have worldwide exclusivity for using this technology with cannabis, and we expect to see the first product in market sometime during the next 12 months. To understand what this product is able to do, the fourth key point is that the uniform uptake in the blood, meaning each patient will experience the same uptake in the blood from patient to patient. Therefore, when the doctor issues a receipt, then he or she can easily control how much the patient is getting. That's not the case with generation 1 and some generation 2 products today. We also secure higher concentration, so we make sure that the patient get a higher effect because typically our digestion system is actually breaking down all the active substances in the medicine when you ingest it, and we can actually bypass that problem. We can also secure a faster effect, so you don't have to wait 1 or 2 hours before you get to maximum effect with the dosage. We can reduce that to half the time. And the last important thing is that the food effect. Some medicine is ingested with food or without food, and the effect for the patient is very different if you do one or the other. And of course, you cannot align your symptoms when you are eating or not. So when we can reduce that, it gives flexibility to the patient. And these two graphs is from the study that we did. This graph on the left-hand side is a competitor product that we have compared to our new oil technology on the right side. And each line on the graph represents an individual that has been dosed with the same product. And you can see how aligned they are. You can see there's a better control of the whole experience and uptake in the blood with the product that we are planning to launch. So that gives us a really unique situation when we go forward, because it's protected by a patent. So this is a product that our competition is not able to offer or copy easily to the market. So we are really excited to see this product now finally
coming into the market next calendar year. I would like to also extend an invitation to all investors to invest in Stenocare. We are trading on the Nasdaq Growth Market. We are in the middle of a warrant transaction right now. We are seeking to raise 3.6 million Danish kroner, and the deadline is December 19. The warrant holders can subscribe for new Stenocare shares at a discounted price of 2.11 kroner per share. And if you do not have warrants at this point, they can be traded until December 15th. So we hope that this is something you could find interesting to be part of a medical cannabis journey together with Stenocare. You can read more details about it on our homepage, investor homepage, on stenocare.com. We also have a second warrant coming up this summer, June 24. It's the same concept as the current warrant that we are executing right now. And the idea of having the warrant now and the warrant coming this summer is that then this will cover our need for funding until we reach break even in 2024. So it's basically 3 million Danish kroner in working capital we are raising for, and then we have some existing loans that are due early January that we are also financing. I hope you'll find this interesting. If you have interest, you're always very welcome to contact me or our advisor, Gemstone Capital. We are here to talk about any opportunities and questions that you have. So with that, I would like to thank you for your attention and hope you find the very short introduction to Stenocare of interest. Thank you very much. Thank you to you too, Thomas. I'm curious about the capital raising. You seek to raise 3.6 million, but how much do you seek to raise in total? Because as I understand it, this isn't the only capital raise you've done so far this year and not the last one? No, it's right. So last May, we announced the total plan for capital raise for a period of 13 months, which was it was divided into 3 different transactions, which will take us to the break even. And therefore, the first one we raised June last summer. Then the second one is right now. And as I mentioned, the third one is coming in June next summer. And in total, we are seeking to raise 25 million Danish kroner. The first transaction we raised 13. It was subscribed by 127%. So it showed there's an interest in medical cannabis shares these days. 25 million then to take you to break even, and you're counting on doing that in 2024. But is there any specific sort of investments that you'll use this money for? Yeah, so as I mentioned, we are in 6 different markets today. And as you probably remember from the slide, a lot of them are very recent markets. I mean, we entered 2 new markets in this calendar year and then the year before also. So there's a lot of investments that we'd like to make to really grow our presence in those markets. We are seeking to educate more doctors on how you treat with medical cannabis. We are seeking to have more products introduced and developed, so that's also part of it. And of course, the new Astrum oil product that is patented, we can do that in different speeds, and we of course like to do it the speediest way as possible to use the momentum that we have, and this is why we are raising capital for that.
Indeed, the two new markets, one is Germany, one is Australia. I thought we could begin with Germany. You did talk a little bit about the market for cannabis in medicine, but if we talk about Germany in specific, how big is the German market for your products? Yeah, Germany is the biggest market for medical cannabis in Europe by far. It's probably twice the size of number 2 and 3. So it tells you that with approximately 230,000 patients today, and it's expected to grow to probably 350,000 in 2 years from now. And it's going to be a market of about 1 billion euros in 2 or 3 years from today. So it's a huge market opportunity. And this is where we started basically a month ago with the first product we have approved for sales. And now it's for us to learn the market dynamics, build the brand awareness for Stenocare, and then also prepare for launch of all the products in our product pipeline for the next year and a half. And what of the Australian market? What are your expectations there? Oh yeah, the Australian market is really exciting as well. At this point in time, it's actually the same size as Germany. So they have around 200,000 patients, and everyone is expecting that to double and even triple over the next couple of years. So there's a huge growth happening in medical cannabis in Australia. And we even we launched one product 1 year ago, and we've just announced that a second product is going to reach the market most likely end of January, so in 6 weeks' time from now. So we are also increasing our presence and our investments in Australia to be part of a market that has a huge growth opportunity for the first movers. And I might remember it wrong, but you want to enter at least 20 countries in the future. But could you walk us through the process, the regulatory process that is, in entering new markets? What sort of licenses need to be secured? What sort of timelines do usually take place? Yes. Yeah, you did remember wrong. It's only 10 countries, but it's still ambitious, even though it's half the number you mentioned, because entering a new country is really, really complex. Because what we're talking about is narcotics. So medical cannabis is categorized in all countries around the world as narcotics. And that is in the line with heroin and morphine. So it tells you that there's a lot of regulation. You need a lot of different licenses from health authorities, from the medicine agencies, to even just store it or handle it or touch it. So that's the first point. But before you even get to that point, you need to understand the local regulation and laws, because there's no uniformity on laws, not even in Europe. Each country have different versions of the laws. So you need to analyze each country very, very carefully. And Stenocare, we, as you saw from the list of countries, we are both represented in countries like Germany and the UK, where it's fully legalized. We are represented in countries like Denmark, where it's on a pilot sort of test program. And we are also selling in countries like Norway, and we also been selling in Sweden, where it's not legalized. So we have business models for however market that we are entering, and therefore we can go into any market in the world, and then we basically understand what is the legalization, which of our different business model can we use for that particular market, and then we work with local pharmaceutical distributors and logistical agents and so on. So we have a network and a template for how we enter and how we evaluate new market opportunities. So it's typically a work that takes between 1 and 2 years before we can enter a new market. So there's a long sort of preparation time for that. Thomas Skovlund Schnegelsberg, thank you very much for being here, presenting and answering our questions. I will.
thank you very much for the day. Så det var allting som vi hade på att bjuda idag här på Aktieportföljen live. Jag vill passa på att tacka er tittare som har följt med oss under sändningens gång. Ja, det var lite 7 stycken intressanta bolag. Hoppas ni har tagit med er någonting. Men vi hoppas att vi ser er igen in the near future så att säga.